Yeah, good evening, sir. Good evening. Once. So once again, good evening. So any questions from anybody in the previous sessions, whatever we spoke? யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்டுடலாம் ஃபர்ஸ்ட்.
Sir, yesterday you shown that chart na to download like open, low, high, and Correct. one I forget. Rest was okay. The only thing is we need to do more practice. I didn't got time today. I wasn't working only. Okay. 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 No issues. What about others? I hope you had a time to go through at least nscdata.com where you can download the historical data. Or have you gone through the investing.com? Okay, where you can just have to, at least you watched and you understood how to interpret the graph. See, basically, like the technical analysis comprises of multiple things. When I say multiple things, okay, so first thing is you need to collect the data. Second, you have to convert the data into a graph. Then you interpret the graph. That's the first step. There we are learning about the basics. Okay, so you're just understanding the graph. That's the first stage. And there, maybe from there, okay. The first thing is you collect the data. So the data collection is the first step. Second, you're drawing a graph. Third, you are interpreting the graph. So you should know how to interpret the graph. When I say interpreting the graph, say for example, suddenly I'm asking, okay, on 1st January of 2024, what is the price? So you should know how to read that. Okay. So எப்படி அந்த price பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். Let's say for example, now I'll go in person. Okay. Suppose if I go to, instead of taking the data, straight away I'll go. Okay. Again, otherwise I'll go with all the process. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நான் என்எஸ்சி இந்தியா வெப்சைட் போகிறேன். எனக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா கலெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் search the company. Okay, let's say for example the same company which I download, I can go to ONGC. So ONGC, look at the price is 274 as of yesterday. But if I want to know the historical data, there you can see the historical data. You can download the historical data for any number of periods. So but usually you can download it for 1 year and you can change the dates and you can download it for multiple years. Okay, so we have downloaded the data. So here you can open the data. So this is your data collection. But anyhow, we are not going to do this in a real time because now we are living in a AI era, but still, okay. So we are not going to use AI. At least straight away we can use some software. So now I can go to the website in.investing.com, which is Indian, okay, investing website. Here I can search for ONGC. So when I search ONGC, I will get multiple. So I can choose which exchange you want. Now I've chosen ONGC graph. There you can go to technical chart. Again, if you want to have a full focus on the technical analysis, you can make it as a full screen mode. So this is clear your full screen mode graph. What you see on the right hand side is the price. The bottom is the date. That's the x-axis and y-axis. And we have two window. The first window talks about the price. The bottom window is talking about the volume. So here you are having a line chart. This is your typical bar chart, not stock market bar chart. So this is your typical bar. Okay, usually you studied in school days or college days. Whereas this is your area chart. If I want to convert that into bar chart, I can convert this into bar chart. If I want to convert that into candlestick chart, I can convert this into candlestick chart. Now what I'm seeing is a daily chart. What I'm seeing is a daily chart. Now in this daily chart, if I want to see the daily chart for 1 month, now I'm seeing only 1 month daily chart. See, look at the time frame. What I'm seeing, this is for the past 1 month daily chart, which means you can see the dates. If you keep the cursor here, okay, so 7/10/2024, that's a date. And then 8, okay. So no, it is a 5-hour data. So which is basically 5-hour data. So 1 day, yeah, 1 day, and I need 1 month. So by default, if I choose 1 month, it goes for 5-hour data. Sorry. Okay. So that's the reason. But anyhow, okay. So here you can choose daily. So when I choose daily, here you can see multiple days. One candle talks about 1 day. Suppose if I want to know what is the price of 5th September. So I can go, I can see 6th September, 5th September. So this is the 5th September candle. What is the opening price? So here you cannot, it's very difficult to read. Keep the cursor on the right, okay, box on the right hand side. For you, it is easy. There is a data label. So we call this as a data label. You can see here
You can see the company name, Oil and Natural Gas Corporation Limited, India, D. What is the time frame? Which exchange? And you can see O 269.80, H 274, 268.65, 271.75. So this is their final data. See, if you keep the cursor here, you'll get the final data. The moment you move the cursor, the value keeps changing. So if I want it on 5th September, you keep the cursor on 5th September, then you read that box. Opening at 316.95, high is also 316.95, low is 310.15, and close is 311.40. So now it's easy. So this is how you have to interpret the data, read. Then, okay, what does the candle looks like? Now, today the candle, which means the previous candle, the last candle is kind of a bullish candle. This is a bear. Now I talk about bearish candle. Okay, bullish, bearish. So you can see this is one way of reading the graph. But okay, anyhow, so this is going to tell you the picture. That's it. What we want. Whether the stock is in uptrend or in downtrend. That's the first thing which I want. How do I identify whether the stock is in uptrend or in a downtrend? For that, we are trying to use the first indicator, which is a moving average. See, anyhow, somehow or the other, we chose the stock. The first, so we had 6 questions. Yesterday we discussed. What are the questions which we have in our mind at any point of time? So I need to know, let's say, for example, tomorrow I'm going into market. I need to know which are the stocks I'm going to trade. Not all the thousands of stocks. I would have chosen only 5 companies. Maybe by end of the day, we will choose 5 companies for upcoming days, not for tomorrow, for the upcoming days. Okay. Let's say now I need to know what is the stock or the list of stocks. Second, what is the direction, the trend of it? Third, what is my entry price? 4, what is my target price? What if my prediction goes wrong? Now there are 2 target prices. One is positive target. Okay, rather I will use the word exit price. Entry price, exit price. One is target price. Exit can be positive, which is target price. The negative exit also can be there, which is your stop loss price. What if your prediction goes wrong? Should I continue with the same position? No, you can exit and you can re-enter at the low price. And the third one, and finally, we wanted to know, so what is the time duration which I need to hold? So these are the basic questions which we had in our thought process. Let's say now I'm going to choose, just for understanding, I'm going to choose ONGC. Now the moment I choose ONGC, now I'm going to use one indicator. So now, in addition to that, now that's the basic data which we have collected, graph, interpreting the graph. Now using this data, what I'm trying to do is, I'm going to apply some formulas, and I'm going to arrive at some value. I'm going to get a new value. And this value is called as indicator. So now there are multiple indicators in the world. Okay, let's say, for example, just to name it, okay, I can talk about, there are 2 things, indicators and overlays. I use the word 2. One is indicator, the other one is overlay. When I mean the indicator and overlay, so whatever the new value which you calculate, if it is going to be related to price, then it is called overlay. So which means now after calculating the value, if I'm going to draw that, it is going to be applied in the same window. So the new value which can be 264, the new value can be 284, 294, 316 for ONGC. If I'm going to change this for TCS, the calculated value, which can be somewhere around 4,000, 4,200, 4,300. So that is also going to represent the price. Then those things are called overlays. And the number which I'm going to get, which is not connected with the price, but it is a separate number, then it becomes indicator. Just to name it few. Okay. Now there are basic. Let's say, for example, now the first thing is whatever we learn as a moving average is a overlay. And there is something called Bollinger Band. I'll just name it, then we will learn it. So there is something called Bollinger Band, which is also overlay. Okay. On the other side, I can say something called RSI, Relative Strength Index. I hope many people have watched at least, or you heard this
from YouTube or from Facebook, Instagram, so many other things. Okay, so RSI, but it is not that. Okay, the word is important as well as how you are going to implement for your the trading strategy is going to be Sir, important. sir, sorry to interrupt. Sir, can சொல்லுங்க. you be little slow, sir? ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஓ அப்படியா மேம்? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகே, இது வரைக்கும் கிளியரா புரிஞ்சதா இல்லை இது வரைக்கும் எதுவும் புரியல மேம்? புரியல சார் ஆக்சுவலா. சரி, ஓகே, ஒன்றும் இல்லை மேம். இப்போ ம். டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறத நான் திரும்ப ஸ்லோவாக சொல்லிடுறேன். டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா we have to analyze. இப்போ Yes, அனலைஸ் sir. பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம். கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை வச்சு ஒரு கிராஃப் வரைகிறோம். இந்த கிராஃப்ல தான் நம்ம 3 விஷயம் படித்தோம்: லைன் சார்ட், பார் சார்ட், கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட். ஓகே, இது வந்து கன்வர்ஷன். இப்போ நம்ம இனிமே எல்லா நாளும் வரைய போறோமா அப்படின்னா இல்லை. ஸோ அதனால வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கிராஃபை இன்டர்பிரட் பண்ண தெரியணும். அதுக்கு தான் ஒரு சின்ன ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நேற்று நீங்கள் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நேற்று நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணமோ ஜஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி இதை புரிஞ்சிக்க முடியுதா அப்படின்னு பார்க்க சொன்னேன். ஓகே, இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது. ஸோ அப்போ இதை பார்க்கறது எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் தெரியணும். Sir, அதுல I don't understand this moving average. I don't follow, sir. இல்லை, அது நம்ம இனிமே தான் பேச போகிறோம் மேம். ஓகே, Okay, okay. இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are going to apply some formula. அதுலேருந்து ஒரு வேல்யூ நம்ம எடுக்கிறோம். அந்த வேல்யூ 2 விதமாக இருக்கலாம். ஒன்று ரிலேட்டட் டு ப்ரைஸ், நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண போகிற டிரைவ்டு வேல்யூ அல்லது கால்குலேட் பண்ண போகிற வேல்யூ ரிலேட்டட் டு ப்ரைஸாக இருக்கலாம். ஓகே, லைக் மூவிங் ஆவரேஜ், பொலிங்கர் பேண்ட் அப்படின்னு ஒரு 2 இண்டிகேட்டர். ஜஸ்ட் நேம் தான் சொல்கிறேன், இது இன்னும் என்னன்னு நான் ஃபுல்லாக சொல்லலை. அது அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஓவர்லே. அப்படி இல்லை, அந்த வேல்யூக்கும் ப்ரைஸ்க்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குன்னா அதுக்கு பேர் இண்டிகேட்டர்ஸ். அதை வந்து இண்டிகேட்டர்னு சொல்கிறோம். அதில் இன்றைக்கி நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போ RSI சொல்லலாம், ஸ்டாக்கஸ்டிக் சொல்லலாம், ஓகே, MACD அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மூவிங் ஆவரேஜ், கன்வர்ஜென்ஸ், டைவர்ஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. மேபி இந்த மாதிரியான இண்டிகேட்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது. இது ஒன்றும் இல்லை, இது நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா இங்கே இதே investing.comல இந்த கிராஃபில் இண்டிகேட்டர்ஸ்னு ஒரு நேம் இருக்குது. இதை ஃபுல்லாக கிளிக் பண்ணி டைம் கிடைக்கும்போது இதில் எல்லாத்தையும் படிக்கலாம். Now I am going to teach you some of the indicators to get the answer to all these questions. அவ்வளோதான். சரி, நம்ம எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு நினச்சோம்னா நமக்கு முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சில இண்டிகேட்டர்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான கேள்விகளுக்கு எப்படி பதில் தேடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் மேம் இப்போ நம்ம பேசுனது, ஜஸ்ட் டு கன்வே. ஃபைன். ஸோ அப்போது இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அது கேள்வி. அப்போ ஒவ்வொன்றும் நமக்கு இப்போ இது ஒவ்வொன்றும் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் இப்போ மூவிங் ஆவரேஜுங்கிறது ஒரு வேல்யூ. அப்போ இந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் மூவிங் ஆவரேஜ். 2 அகெயின் சார்ட் இட், கிராஃப் இட், அதை கொண்டு போய் கிராஃபில் எப்படி வரைகிறது. அதுக்கப்புறமா ஹவு டு வி இன்டர்பிரட், ஓகே, டு டேக் அ டெசிஷன். அகெயின் என்ன டெசிஷன் எடுக்கணும், இதுலேருந்து என்னென்னலாம் கிடைக்குதோ அந்த டெசிஷன்லாம் எடுக்கணும். என்ன டெசிஷன் கிடைக்கலாம்? 1, ஓகே, ட்ரெண்டு கிடைக்கலாம், என்ட்ரி ப்ரைஸ் கிடைக்கலாம், எக்ஸிட் ப்ரைஸ் கிடைக்கலாம், டைம் டியூரேஷன் கிடைக்கலாம். எல்லாமே கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த 4ல் 2 மட்டும் கிடைக்கலாம், இல்லை இந்த 5ல் 2 மட்டும் கிடைக்கலாம், 5ல் 5ம் கிடைக்கலாம், 5க்கு 3 மட்டும் கிடைக்கலாம் ஒரு இண்டிகேட்டரை வச்சு. ஸோ அப்போ இந்த இண்டிகேட்டரை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியுமோ, ஸோ இன்டர்பிரட் டு டேக் அ டெசிஷன். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு இண்டிகேட்டரையும் இந்த அப்ரோச்சோட யூ ஹவ் டு ஃபாலோ. ஸோ யூ நீட் டு த ஸ்டெப் இஸ் யூ ஹவ் டு கால்குலேட் த இண்டிகேட்டர், தென் யூ ஹவ் டு கன்வெர்ட் தட் இண்டிகேட்டர் இன்டு கிராஃப், then finally using that line how we are going to take a decision. This is what we are going to learn. So overall, so first thing, okay, let's say for example yesterday we spoke about moving average. So what exactly moving average? I'll give you some basic number. Let's say for example if I'm going to take moving average once. Okay, I'll show it in reverse. Suppose if I want to have the moving average for TCS, how do I draw it first? நான் ரிவர்ஸ்ல போறேன். ஓகே, how do I draw it? எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா, ஸோ the moment I go to investing.com, இங்கே இண்டிகேட்டர்ஸில் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா I can go and choose moving average. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு மூவிங் ஆவரேஜ் ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது. மூவிங் ஆவரேஜ் ஆல்சோ ஹேஸ் மல்டிபிள் டைப்ஸ். இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளெல்லாம் போக வேண்டாம், ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பார்ப்போம். கிளிக் பண்ண ஒரு செகண்ட் எனக்கு இங்கே ஒரு லைன் வருது. இந்த லைன் எப்படி வந்துச்சுன்னு நீங்கள் எல்லாரும் கேட்கலாம்.
அப்ப இந்த லைன் எப்படி நம்ம வரைய போறோங்கிறது இப்ப கேண்டில் யார் வரைஞ்சா நம்ம தான் வரைஞ்சோம். ஓகே, சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது, நம்ம தான் வரைஞ்சோம். ஸோ நமக்கு பதிலாக தான் இப்போ சாஃப்ட்வேர் வரையுது. அப்போ அதே மாதிரி இந்த லைனோட வேல்யூவை இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இன்னைக்கு டேட்ல இந்த லைனோட வேல்யூ இவ்வளவு எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கடந்த 20 நாள், இப்போ இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறோம்னா இன்னையில இருந்து ப்ரீவியஸ் 20 days, இன்னைக்கு க்ளோசிங் பிரைஸ், நேற்று க்ளோசிங் பிரைஸ், முந்தின நாள் க்ளோசிங் பிரைஸ் அப்படின்னு 20 நாளோட க்ளோசிங் பிரைஸ் எடுத்து 9 நாள், சாரி இப்போ எடுத்துருக்கிறது எத்தனை, MA 9, க்ளோஸ் 0. ஸோ அப்போ MAங்கிறது மூவிங் ஆவரேஜ், எத்தனை நாளோட மூவிங் ஆவரேஜ், 9 days. எந்த ப்ரைஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், க்ளோசிங் ப்ரைஸ். அப்போ அதுக்கு நம்ம மூவிங் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ எனக்கு கடந்த 9 நாளோட மூவிங் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே டேட்டா இருக்கு. ஸோ இப்போ ரிவர்ஸில் டேட்டா இருக்கு. ஸோ அதனால இதை நான் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக. ரிவர்ஸில் வச்சுக்கலாம். ஓப்பன், ஹை, லோ, க்ளோஸ், ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் வேணாம், LTP வேண்டாம், எனக்கு க்ளோஸ் தான் வேணும், வால்யூம் ஆவரேஜ் இது ரெண்டும் வேண்டாம், வால்யூம் வேணும், வேல்யூ வேண்டாம், நம்பர் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ் வேண்டாம். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் நீட் ப்ரைஸ், வால்யூம். இந்த 4 டேட்டா வச்சு தான் நான் அந்த விண்டோவே வந்திருக்கு. இந்த 4 டேட்டா வச்சு ப்ரைஸ் கிராஃப் அண்ட் இந்த வால்யூமை வச்சு பார் கிராஃப். ஓகே, இப்போ எனக்கு 20 நாளோட ஆவரேஜ், இப்போ எனக்கு 9 மூவிங் ஆவரேஜ். அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஆஃப், இது இன்னைக்கு எத்தனாம் தேதி, 1 நவம்பர், 1 நவம்பரோட க்ளோசிங் ப்ரைஸ், அதுலேருந்து ஐ ஹாவ் டு டேக் 9 days டேட்டா. ஓகே, ஸோ 9 days டேட்டா எத்தனை நாள் எடுத்திருக்கோம், 2, 4, 6, 8, ஸோ 9 வரைக்கும். One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. எவ்வளவு, 266.96. இப்போ இதுதான் 9Aவோட மூவிங் ஆவரேஜ். இங்கே இருக்கான்னு பார்க்கலாமா கரெக்டா? ஸோ இப்போ ONGC எடுத்தோம்னா, இஃப் ஐ டேக் ONGC, இந்த 9 daysோட மூவிங் ஆவரேஜ் இதாக இருக்கு. என்ன ப்ரைஸ்ன்னு பாருங்க, கரெக்டாக இருக்கு பாருங்க. இந்த வேல்யூ நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம், இந்த ஏரியாவில் பார்க்கலாம். அப்படியே ONGCக்கு கீழே இதான் டேட்டா லேபிள், MA 9, க்ளோஸ் 266.9667. இது 9 நாள், இன்னைக்கு இந்த புள்ளி. அப்போ நேற்று இந்த புள்ளி எப்படி வச்சிருப்போம், அப்போ எனக்கு அடுத்த 9 நாள், அப்போ ரீசெண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் 9 days எடுத்தோம்னா 267.50. நேற்று கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த மாதிரி, முந்தா நாள் கண்டுபிடிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி இப்படியே இருக்கும். ஸோ இந்த டேட்டாவெல்லாம் நம்ம அப்படி அந்தந்த டேட்டுக்கு நேராக புள்ளி வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த லைன் கிடைக்கும். இப்போ இதுதான் மூவிங் ஆவரேஜ். ஸோ ஹவு வி கால்குலேட், ஹவு வி கன்வெர்ட் தட் இன்டு கிராஃப். இதில் இருக்காது டவுட் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். Sir, one quick question. It's like you're taking 9 values, right? 9-day values. 9-day values. So you get a moving average value. What is your x-axis? Date. It is because the moving average X-axis is a date. Are you going to take the average of the date also? No, why should I take the average of dates? I have to take the price only, no? See, let's say the last point is right, that the last day. See, this is the average. Okay. See, what I'm trying to do is, let's say, for example, you draw a candle for this, right? Open, high, low, close. Okay. This is your y-axis. Your y-axis is the price, correct? Yes. What is the x-axis for that candle? The date. Clear? Yeah. Now, for that particular day, I'm just taking the 9-day moving average. So, which means I'm just taking the data for 9 previous day closes. Okay. So, 9-day average. So, for that, for today, for 1st January. So, is it including the 1st November? Obviously, including the 1st November. See, we are calculating only at the end of the things, no? Not at the during the market. Oh, okay. But my understanding about moving average was like it is going to give you the next day data. No. You can. I'll tell you. So there is a possibility if you wanted to project. See, what you are trying to say is you want to project. This is what I can project it for 2 more days. See, you want to exponent. Yeah. See, now I know. I mean, from the math concept, I understand that the moving average will give you the future value.
No, moving average, see, I'll tell you what is the difference between average and moving average. See, for example, I have data. Okay, assume I have these many dates. Okay, sir, சொல்லுங்க sir. இந்த 9 வேல்யூவும் இந்த 9 டேஸ்க்கும் எப்படி எடுக்கிறீங்க அந்த டாஸ்க்கு போட்டீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கல்ல ஹையர்ல இருந்து கேண்டில்ல போட்டது வர ஓகே அது திரும்ப சொல்லிடுறேன் சார் 9 டேஸ்க்கு எப்படி எடுக்கிறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் ஒரே நிமிஷம் சார் so Vijay, I'll tell you like this. Say for example, I have how many days? 2, 4, 6 data. Okay, clear? Yes, sir, available population. The population is 6. Now, if I want to calculate only average, so how do you calculate the average? The sum of all the elements divided by the total number of elements, correct? Yeah, that's going to give me the mean value for that. That's what average is. Yes, yeah. Okay. So, but moving average is not the projected value. Now, I can calculate two days moving average or 2 moving average. I can calculate 3 moving average. I can calculate 4 moving average. I can calculate 5 moving average. It means when I choose 2 moving average, I have to choose the first 2 days data value only and calculate the average. Got it? Okay, and now you're taking next day, yeah, I took only 2 elements. For the next component, for the next element, I take the recent 2 elements. I will not choose the first element. So, which means your data is moving. ஒரே நிமிஷம் இந்த M10 M11 என்ன வேல்யூ சொல்லுங்க புரியல சார். இதுல போடுறதுனால என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல. M10 M11 ஸ்பெசிஃபைடா என்ன வேல்யூ சார்? சார் M10ங்கிறது எக்ஸலோட செல்லு. அது புரியுது எனக்கு. அது இப்ப அது எந்த செல்? 64. சார் M10ங்கிறது Mங்கிறது எக்ஸல், 10ங்கிறது இங்க. அது ஓகே புரியுது. M10 M11 3 and 4 எடுக்கிறீங்களா? ஆமா, M10 M11ங்கிறது 3ம் 4 எடுத்துருக்கேன். கரெக்ட். 3 and 4 எடுக்கிறீங்க. அதுக்கு முந்தின டேட்டால M8 M9 M10 எடுத்திருக்கேன். ஓகே. யா. M9 2 3 எடுத்துருக்கீங்க. 3. நல்லா புரியுது. ஒன்னு மாதிரி எடுக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 டேட்டா எடுத்திருக்கிறேன். அதுக்கடுத்து எனக்கு 2 நாள் மூவிங் ஆவரேஜ் தான் எடுக்கணும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே டேட்டா மூவ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் டேவை ட்ராப் பண்ணிட்டு 2 நாள் எடுத்துக்கும். ஸோ ரீசன்ட் 2 days ஒன்லி வி ஆர் டேக்கிங். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டே எடுக்கும்போது அடுத்த 2 days 4 5, அடுத்த 2 days எடுக்கும்போது அடுத்த 4 5, அடுத்த 2 days எடுக்கும்போது அடுத்த 4 5. See, this is what your 2 moving average. If I want to calculate 3 moving average, now that data calculates only from this. You will not have the moving average for the first day. You will not have the moving average for the second day, third day, fourth. Only you'll have only from third day. Because you need 3 elements to calculate the average. Now, once I move this, you take the recent 3. Then once you move this, you take the recent 3. Okay, this is how you are moving averages. It is not going to give you future, but from statistics, you have some exponential value that you can extend it. But that is absolutely different that we are not speaking about as of now. Got it, Vijay? Yes, sir. So you're taking like 2 moving average means 2 and 3, and it's going to be plotted on the graph where the 3 is there. Yes, correct. Exactly. Your x-axis is going to be on the same date of 3. 3. Okay. I got it. Yeah. Okay. So now we calculate like this. See, once we calculated like this, now how we are going to interpret it? Now the basic rule is, okay, see why I have to apply this. Let's say, for example, you are running a company where you go to a school. You want to identify good students. How do you categorize them into good and not good? So obviously we go with the marks, which means they're past marks, all semesters mark. And you take average. Whoever is scoring more than the average, you choose them as good. Whoever is scoring less than the average, you choose them as not good. That's a one easy approach to filter. So the same thing which we are following, we are also taking the same. Okay. If the candle, the price, when I say candle, the price.
When the price started going above the moving average, which indicates it is started growing up. The trend is expected to be up. Now let's look at ONGC. If I approach 9-day moving average, so anything above 267, the trend is up. What was the previous low? This is the previous low, 255. Which means if anything goes below 255, maybe at this moment, still I can think of downside. Okay, so now this is the perfect indication to identify the trend. First thing. So your moving averages helps you to identify the trend. Now, if I apply the same, now it's easy for me. Even I can apply with 9 days. If I'm going with the TCS, now as of now, the TCS, the trend is down. But what if I'm a only investor? When can I buy? You think of buy only above 4043. That's a simple decision which you have to take. Think of buy only if it started going above 4043. Okay. What if I need to choose a stock, Infosys? Okay. So just by using one indicator, I can think of buy anything above 1830. So it means you are telling, sir, above moving average when it is about to go up. So that time you can. When the price started going above this moving average, you have to buy. Got it. So only then the trend is up, right? Yeah. Somebody can ask, sir, why should I leave this 70 rupees? What if it started going from now onwards? Yes, it is a limitation using this indicator. So one quick question just for the analysis. Like you said, like if the value reaches the moving average, we can buy, right? Like it's going up. Once it crosses above. Above, yeah. Yeah. But if I'm a long time investor, I should look for the timing when it is below the moving average, right? See, that's a contrarian approach. Oh, okay. Let's say, for example, I'll tell you, what if you do this, you buy now. Okay, on a lighter note, I'm saying, what if it comes down to 1575 or 1600? Will you be happy? Yeah, but like at the end of the day, like after 5 or 6 years, it's going to go above, right? Then I don't need any analysis, right? No, my question is very simple, no? See, if you feel, okay, today the price is low and you get a confidence saying that, okay, anyhow, in one day it is going to go up, then why do I need to waste my time in analyzing it? Yeah. My question, like if I'm a long time investor, like if I'm See, but still, I'm also talking about a long-term investor only. See, I'm not saying it is wrong. I'm just saying we are trying to find some indication. Yes, sir. I got it. But since I'm a long-time investor, it's good to buy. See, when tell it is me. See, where are you from? I am from Tenkasi. Okay, good. Okay. See, imagine I want to go to, so let's say, for example, I am at Tenkasi bus stand. Okay. And there is a bus goes from Rajapalayam to Sengotai, where you need to go to Sengotai, but the bus goes to Rajapalayam. Okay. But anyhow, that bus is going to go to Sengotai once. Will you board the bus at Tenkasi? Obviously not. So the answer is same. Yeah. But for the joke point, like we have some buses, like it goes all around to reach my place. Sometimes we have no chance to take the bus. No, I agree. That's what I'm also saying. See, everything is right. See, here this is not right. That's the reason I'm also telling you. See, if as long as you are convinced, it is absolutely fine. Yeah, the reason is it's an indicator that we draw, so maybe it could be wrong. It could be going down also later, right? See, if you find all the exceptional cases, then again, always exceptions will be right then. So let's say just I don't know how to know. Look at the previous in this chart. How do I mark the point? Just look at the previous one where it is crosses the moving average. This one Right. you're talking about. This one you're talking about. Yeah, and suddenly it comes back. See,
That's I'm also saying, okay, no, none of the tool is going to give you 100% right. Okay. Okay. See, what we are trying to do is, see, any tool which we are going to use, we are trying to use, okay, so the probability level of high, okay, the little bit more probability. So if I convince that the company that I choose is doing good, and even though it is not performing now, in the future, like down the line, I'm sure that it is going to perform well. I could go for that company. With the See, Can again, I understand? for that purpose, you don't need any tool. Again, you're coming back to the same square one. Okay. Okay. See, what you're doing is you're going with a brand. Not the brand. Let's say See, when you some say the company. company is good, when you say the company is good, you're talking about the brand or you're talking about the business, correct? I mean the field. Let's say renewable energy, solar. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Business. Yeah. Okay, keep this question. I'll come to that. Sure, Okay. sir. Sure. See, Yeah. I'll tell you, let's say, for example, I'll put it this way. So imagine you have a speedometer in your vehicle. Once you throttle the vehicle, it goes up. Do you need to see the speedometer or not? Speedometer is required or not? That's a very simple question. Yes, we need speedometer. But Yeah. anyhow, only once you throttle only it is going to increase. So you very well know that it is going to increase. Then why do we need the speedometer? Yeah. It's like we need to control the thing, like the vehicle, right? So the indicator is also the same like. Okay. Okay. Cool. Okay. Sometimes your speedometer can be a failure. Does it mean that next time you will not watch that? No, we need to look at the indicator. Yeah, that's for sure. Yeah, the same thing. I mean, maybe my indicator is like I'll choose the last 20 years data and say that Your it's time going frame up. can change. See, listen, Ajay. Your time frame can change. Okay. But something, okay, which we need. See, let's understand the basic first, then we'll Can get you into show the. me one more example, sir? No, ஒரு Yeah. example கொடுக்க முடியுமா, sir? Yes, ma'am. So tell me any other company, ma'am. Ma'am, only, see, what I'm trying to say from here is from the moving average, the first thing is you try to get the answer as what is the trend. Sir, that I understood, sir. And the Second thing is, yeah, I'm trying to summarize. The Yeah. second thing is you get to know the entry price. Yeah. When you can enter. So you can enter for buy as well as you can enter for sell. When Sir. you enter, when the price crosses above moving average. Okay. You sell when the price crosses below moving average. And now we are also going to have multiple moving averages. This multiple moving averages is going to help you to identify the target price, or it is going to help you to identify the support price as well as support levels as well as resistance levels. So when I mean support levels and resistance level is to maximum what level it can go up temporarily, to maximum what level it can come down. Okay, so resistance is this at the peak and support is at the bottom. Now let's say, for example, now assuming if I'm choosing 9-day, then I can have multiple moving averages. Say for example, I'm just keeping copy paste and I'm getting only 2. Okay, I'm not getting multiple. So 100 moving average and 200 moving average. See, you can see here. Okay, so when I draw 100 moving average, so this black is 100 and this red is 200. Okay, see, your 200 moving average only starts from here because you need previous 200 days data only to, so that only then, let's say if I'm moving, your moving average increases. See, you can see slowly, once I take more data, your moving average value calculation also goes up. See, now that calculation starts from here because I chosen the data. See, your 100 days data starts only from here. Your 200 moving average only starts from here. சொல்லுங்க சார். இந்த லைன்ஸ் எப்படி போட்டீங்க சார் இங்க மேல இண்டிகேட்டர்ஸ் ஒரு இருக்கா? லைன் இங்க மேல இண்டிகேட்டர்ஸ் ஒண்ணு இருக்கா?
இந்த இண்டிகேட்டர்ஸை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே இருக்கு. இதுல நம்ம மூவிங் ஆவரேஜ் டைப் பண்ணோமா, இங்க ஓகே கீழே மூவிங் ஆவரேஜ்னு ஒன்று இருக்கா, இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு லைன் வந்துடும். அந்த லைனு இங்க என்ன மூவிங் ஆவரேஜ் நீங்க உங்களுக்கு காட்டும். நம்ம இது பை டிஃபால்ட் இது 9, இதை நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஃபார்மேட் பண்ணீங்கன்னா இன்புட்ஸ்ல 9க்கு பதிலா லைன் 100. மேலே அந்த லைன் மேலே எடிட் பண்ணுவோம் சார். 9 புரியல சார். அந்த லைன் மேலே யூஸ் பண்ணுவோம் சார். சார் அந்த இந்த லைனை டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வரும். ஓகே. இல்ல இதுக்கு தான் நான் உங்களை வந்து அந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு நான் எல்லாருக்குமே சொல்லியிருந்தேன். இல்ல சார் அது சுத்தமா புரியல எனக்கு. இல்ல புரியலங்கிறத விட சார் நீங்க ட்ரை பண்ணீங்களாங்கிறத என்னோட கொஸ்டினே. பண்ணேன் சார். நான் அந்த இதெல்லாம் போட்டு பார்த்தேன், கேண்டில் எல்லாம் போட்டு பார்த்தேன். ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ரைட். இதெல்லாம் என்னால கொண்டு வர முடியல. ஓகே ஓகே ட்ரை பண்ணுங்க, இப்பவே கூட பண்ணி பாருங்க. நீங்க சொன்ன இண்டிகேட்டர்ல போய் பார்த்தேன், மூவிங் ஆவரேஜ் இல்ல ஆக்சுவலா. இல்ல இப்பவே கூட நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, பேரலலா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. அது இப்ப அதுதான் சார் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்க கூட உட்கார்ந்து. ஓகே ஓகே எஸ். சார் பட் ஆவரேஜா நம்ம எவ்வளவு டேஸ் எடுக்கணும் சார்? இது சேயிங் 100 200 பட் இல்ல நார்மலி மேம் எது வேணாலும் எடுக்கலாம். இல்ல வர எதுனாலும் எடுக்கலாம். பேசிக்கா நான் அதனாலதான் வாட் மை சஜஷன் இஸ் ஸ்டேட் கோ வித் 20-day மூவிங் ஆவரேஜ், 50-day மூவிங் ஆவரேஜ், 100-day மூவிங் ஆவரேஜ், 200-day மூவிங் ஆவரேஜ். டேக் ஒன் அஸ் அ பேஸ். ஏதோ ஒன்றை பேஸாக வச்சுக்கோங்க. 20-day மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே போச்சுன்னா பை பண்ணுவேன், 20-day மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே போச்சுன்னா பை பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்னொன்று சொல்கிறேன், எடுத்த உடனே நமக்கு இதை திரும்ப திரும்ப எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் தான். இன்னைக்கே நீங்கள் மாஸ்டர் ஆயிட முடியாது. இதுலேருந்து ஒரு ஸ்டாக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது இப்போ நான் சொல்கிற விஷயத்த எடுத்துட்டு ஒரு 10 நாளைக்கு ட்ராவல் பண்ணுங்க இது கூடயே. ஓகே 10 ஸ்டாக்கை வாட்ச் பண்ணுங்க. வாட்ச் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த சப்போர்ட் கிட்ட வந்தா வாங்குவோம், வாங்கினதா பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. யூ டூ அ பேப்பர் ட்ரேடிங். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ONGC சொல்றேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு லெட்ஸ் சே இஃப் ஐ அம் கோயிங் டு டேக் ONGC. இப்போ நம்ம இங்க போட்டது பிரகாரம் பார்த்தோம்னா ஓகே ஸோ லெட்ஸ் சே நவ் ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் திஸ் டு 20ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஐ மேட் இட் டு 20, 100, 200. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு 20-day மூவிங் ஆவரேஜ் இப்போ கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இங்க 200 மல்டிபிள் மூவிங் ஆவரேஜ் சார் கேட்கல சார். மல்டிபிள் மூவிங் ஆவரேஜ் கொண்டு வரீங்க சார். ஒன்னு பண்ணிட்டேன், அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப பண்ணுங்க. அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப பண்ணா மல்டிபிள் மூவிங் ஆவரேஜஸ் அது மாறிடுதுங்களே. 9 இருந்து 20 கொடுத்தா அதுவே கன்வெர்ட் 9 தான் இருக்கு. ஆமா சார், புதுசா ஒரு 9 வந்திருக்கும்ல, அதை திரும்ப நீங்க மாத்துங்க. இல்லையே வரலையே. அதே சரி தான் இல்ல சார். சார், அதே தான் வந்து அதே எப்படி மாறும்? நீங்க 20 மாத்தி ஓகே கொடுத்துட்டீங்களா? ஓகே கொடுத்தேன் சார். பட் 9 வந்து 20 மாறி. 20 ஒரு நிமிஷம் 20 முதல்ல வந்துருச்சா? இப்ப திரும்ப போய் மூவிங் ஆவரேஜ்ல இண்டிகேட்டர்ஸ்ல போயிட்டு திரும்பவும் இண்டிகேட்டர்ஸ்ல போயிட்டு திரும்ப மூவிங் ஆவரேஜ் எடுங்க சார். இண்டிகேட்டர்ஸ்ல போயிட்டு மூவிங் ஆவரேஜ் திரும்ப எடுங்க. ஆமா திரும்ப திரும்ப போய் அதே இண்டிகேட்டர்ல நீங்க எடிட் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப மாறதானே செய்யும். ஆட் பண்ணணும், மல்டிபிள் வேணும்னா ஆட் பண்ணணும் சார். உங்ககிட்ட ஒரு ரூபா காயின் இருக்கு, 5 1 ரூபா காயின் வேணா வேற இடத்துல இருந்து தான் எடுத்து வைக்கணும். புரியுது. இது அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது எனக்கு. ஓகே எஸ் ரிப்பீட்டடா சேர்க்கலாம். 9 டேஸ் பார்க்கலாம், 20 டேஸ் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி. Okay, so now, இப்போ first என்னோட objective, so now from this we can have a 20-day moving average which is 277. So anything goes about 277க்கு மேல போச்சுன்னா என்னோட expected target, அதான் multiple moving averagesல இருந்து support resistance. இப்போ மேல இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே resistance. So அப்போ first resistance 283, second resistance 299. அப்போ நீங்க என்ன நினைக்கலாம்னா, இப்போ நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ONGC 277 ரூபா 56 பைசாக்கு மேல போச்சுன்னா ஓகே 299 ரூபா 83 ஃபர்ஸ்ட் லெவல், 299 செகண்ட் லெவல் அப்படின்னு இப்போதைக்கு எழுதி வச்சுக்கலாம். இதை எழுதி அடுத்த ஒரு 10 நாள் 15 நாள்ல டெய்லி வாட்ச் பண்ணிட்டே இருங்க. என்ன நடக்குது, கூடுதா, 277க்கு மேல போயிருச்சா, போனா கூடுதா குறையுதா அப்படின்னு நோட் பண்ணி டெய்லி பார்க்க தான் உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். இப்போ எப்படி நீங்க ஒன்றும் இல்லை, திரும்பவும் நான் சொல்லிடுறேன், லைஃப் மார்க்கெட் இஸ் லைக் அ ஜேர்னி. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஊருக்கு போறோம்னா எடுத்தோன்னா அடுத்த லொகேஷன் வந்துடாது. புரியல சார், நோட்ஸ் எடுப்பீங்களா சார்? உங்க வாய்ஸ் எனக்கு ஒரு மாதிரி விட்டு விட்டு கேக்குது. இது நோட்ஸா எடுத்தீங்களா எப்படி சார்?
ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்து. ஆமா நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னா நோட்ஸ் எல்லாம் சார் எழுதி வைக்கணும். இல்ல வேற அப்பதான் எதனா நம்மளுக்கு நம்ம ரீகால் பண்ண முடியும். சிஸ்டம் பேஸ்ல எதனா பண்றீங்களா? அது மாதிரி எதனா இருக்குங்களா? அந்த மாதிரி எதுவும் கேட்கல இல்லைங்களா? கேட்கல. சிஸ்டம் பேஸ் இருக்குங்களா? இல்ல வெறும் டைரிஸ் தான் நோட் பண்ணி டைரியில நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார். ஓகே. எஸ். ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ஸோ இப்போ இது மூலமா இப்போ நம்ம இதை பார்க்கலாம். இப்போ அட் திஸ் மொமெண்ட் இப்போ இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு ஒரு பேசிக்காக இது வரைக்கும் ஒண்ணுமே ஓஎன்ஜிசியை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், இதுதான் நம்ம எடுத்தோன்னு எல்லா கேள்விக்கும் பதில் தெரியாம இப்படி பேசலாம். இப்போ ஓஎன்ஜிசி என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா பிளைண்டா இருக்கும், என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. ஏறும்னு சொல்லுவோம், இப்போ மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பை ஜஸ்ட் நவ் ஸ்டார்டட் பவுன்சிங் பேக். ஏறுமா, எவ்வளவு தூரம் ஏறும் அப்படின்னு இப்போ கேட்டால் தெரியாது. சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ நான் மூவிங் ஆவரேஜ் எடுத்தேன்னா இப்போ உடனே சொல்ல மாட்டேன் 277க்கு மேலே போகலாம், 83 90 வரைக்கும் 99 வரைக்கும் போகலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல். இப்போ ஒருவேளை கீழே போச்சுன்னா சப்போர்ட் என்ன? அப்போ கீழே போனால் இப்போதைக்கு நமக்கு இதில் தெரியாததுனால மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சு சப்போர்ட் எடுக்கல. இந்த லோ கட் பண்ணி கீழே போச்சுன்னா கீழே போகலாம். அப்போ 255 இஸ் மை ஸ்டாப் லாஸ். ஸோ பை அபவ், இப்போ இதோட இதுல இருந்து நம்ம ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் எழுதுறதா இருந்தா பை அபவ் 277.90, டார்கெட்டிங் 283 299 வித் ஸ்டாப் லாஸ் ஆஃப் 255. இப்போ இது ஒண்ணுல இருந்து இப்போ நமக்கு தேவையான எடுத்த எல்லா லெவலையும் எடுத்து நமக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன். இப்போ நீங்க நிறைய ட்ரேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டாக் புரோக்கர் கொடுக்குற லெவல்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது நான் டெய்லிக்கு சொல்றேன். இப்போ இதே நான் வந்து ஒரு ஹவர்லியை வச்சு அனலைஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, 1 hour சார்ட்டை வச்சு அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா, இப்போ பாருங்களேன் எங்க இருக்கும்போது நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருப்போம். மேபி இப்போ பண்ணா இங்க பார்க்கணும், மார்க்கெட் ஆல்ரெடி அப் ட்ரெண்ட்ல இருக்கா. ஓகே, 20 days மூவிங் ஆவரேஜ் எவ்வளவு? 265. இது இங்கேயே மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் போயிடுச்சு. இப்போ இதுதான் நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியணும். அப்போ இதுக்கு மேலே போனால் பை பண்ணணும்னு சொன்னோம். 263க்கு மேலே போனால் பை பண்ணணும். நான் ஏன் வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணும்னா, சார் மேலே போகுது உடனே கீழே வருது இல்லை, அதனால தான் நான் சொன்னேன் உடனே ஸ்டாப் லாஸ் வைக்காதீங்கன்னு சொன்னேன். இங்கே ஏன் மேலே போகும்போது இந்த லோ ஸ்டாப் லாஸ் பை அபவுட் 263.25 வித் ஸ்டாப் லாஸ் ஆஃப் 255. 8 ரூபா ரிஸ்க் எடுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும். with a target of 275 and then 282. மேபி நேற்று பார்த்துருந்தோம்னா 277 and then 285. பாருங்களேன் எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு. இங்கே ஏற ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் 2 4 6 8 10 இங்கே ஃபெயிலியர். இதை பார்த்து எமோஷன் ஆகக்கூடாது. ஏன் எமோஷன் ஆகக்கூடாது? நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி மேலே போனால் இதை தான் நான் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுருக்கேன். இதுக்கு கீழே போனால் தான் பயப்படணும். Sir, can you explain in English? I didn't understand it. Yeah. See, now when we are taking a buy position, you buy above 20-day moving average with a stop loss of recent low. When you are entering at the beginning, don't keep moving average as a stop loss. So keep the recent low as a stop loss and the next targets are the next moving averages. Once it crosses the next moving average, then revise your stop loss to the previous moving average. By the time you will be at a cost or you will be at a small profit. Once it started going above, so now you can move your stop losses. Okay, so this is your understanding from this moving average. Now I can say for ONGC is this. Let's say for example, if I'm going to talk about Infosys, right? So now the Infosys is still in a downtrend. If you ask me, assume if I'm a bull, I will not buy now using moving average. When I have to buy only if it goes above 1795 as per hourly chart with a target of 1869 and 1897. By the time if it goes above 1795, the recent low of this, maybe if it goes above immediately, I will consider this 1746 as a stop loss. See, like this you start writing some recommendations and watch after some days. Monitor on daily basis whether your market is moving as per your expectation or going against. Out of 10 companies, how many stocks are moving in favor of your expectations? How many companies are going against? Again, I'm saying not all the companies, all your prediction become right. If you could able to get 10 or 7 out of 10, then you are great. Okay, you cannot get 10 out of 10.
Number 2. Okay. So this is how you can use your moving average. Now, on the other side, maybe I'll find some limitation here. What is my limitation here? Okay, I got the resistance level. What if it goes down? To what level it can go down? I'm not getting it from moving average. Okay, I'm not getting it from moving averages. What should I do? What should I do? I have to, you go for some other indicator. See what I'm trying to, so initially I'm identifying the trend using moving average. I'm also getting the entry price using moving average. I'm also identifying the support level, resistance level if it is available. Maybe in some cases, let's say for example, I will show some other stocks. Mahindra and Mahindra. Again, I've taken a hourly chart. Okay. See, even here I have a targets. Or let me take what else? Sir, generally I follow this CNBC Awaj. Hmm. Okay, that channel. Morning for just half an hour. It is my habit like that. Okay. So generally, some person will be there like experts. They used to tell. So every person or every expert will have their own approach of seeing the support level and resistance level. Correct? Correct. They have multiple indicators. Everybody uses different indicators. If everybody started following only one indicator, then the market will be in their favor. See, yeah, fine. Okay, look at L&T. I can able to find the support. I'm not able to find the resistance. See, I show two companies. One, okay, Infosys. I'll give you the answers to this. For Infosys, I can able to find the resistance, but I'm not getting the support. For L&T, okay, I can able to find the supports, but I'm not able to get the resistance. So this is what my need is now. When I'm doing this analysis, so we come across this difficulty. Now, how do I get to know the answer to this? Okay. Now that's where the next indicator, which is Bollinger Band. Okay. So what exactly Bollinger Band does? I don't know how many of you know this. So basically, again, I'll go with the practical, then I'll come back to theory. I'll hide everything. Sir, before going to Bullinger, this what you told, na? I'm not able to see here support. Like, can you explain little bit in detail in this? See, what do you mean by support? Support where means the price which is it is not going to break that. So no, we cannot say it is not going to break. Okay, there is a high probability it may not break. Okay, correct. Okay, so you cannot say that it will not break. So which Okay, means, sorry. so there are some levels which are at the bottom, some key levels at the bottom, correct? Okay. Immediate to the price, some key levels below the price, some key levels above the price, which is called resistance. See, again, I'm coming back. As a traditional method, you can draw the support and resistance by connecting two lowest and two highest points. Correct. Yesterday we did. But the difficulty in traditional method is you need to draw that for every stock. Okay. You find a difficulty? To get to know for that only we are going for a dynamic one. Now the dynamic one is your moving average. Now the moving average automatically it calculates. So you don't need to draw every time. So we overcome that difficulty first. Got it. Okay. So now we do not know whether you will get support or you will get resistance. Say for example, now if I take L&T, the current price is 3626 as per hourly chart. Okay. Now you get multiple moving averages. So one moving average says 3532 can be a support. Correct. The other moving average says 3500 can be a support. The other moving average says 3488 can be a support. So which means you got three supports. Correct. But there is no resistance. சார் சொல்லுங்க சார். சார் இந்த 100 200 இந்த 20ன்றது டேஸ் தான் இருந்தது. சார் இது வந்து நம்ம டேன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்க என்ன பீரியட் சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த அத்தனை டேட்டா. இப்போ நீங்க ஹவர்லி எடுத்தீங்கன்னா அது 200 ஹவர்லி. 100 டேட்டாங்களா பாருங்க. 100 டேட்டா. மூவிங் ஆவரேஜ் பவர் 100 டேட்டா. ஒரு நாளைக்கு அந்த டேட்டாவும் கொடுக்கும், ஒரு ஹவருக்கும் அந்த டேட்டா கொடுக்கும். சார்
மூவிங் ஆவரேஜ்னு சொல்லும் போதே நீங்க எத்தனை டேட்டா 100 டேட்டாவை எடுத்து ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அது 100 மூவிங் ஆவரேஜ். சார் இப்போ 1 டேக்கும் 100 காட்டுது, கரெக்ட். 1 அப்படின்னா என்ன ஹவருக்கும் அர்த்தம்? 100ல காட்டுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா 100 நாளைக்கு டேட்டாவை எடுத்து ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அது 1 டேக்குள்ள 100 மூவிங் ஆவரேஜ். 1 மணி நேரம் 1 மணி நேரமா 100 மணி நேரத்துக்கு புரியுது. டேட்டா நாளைக்கா? கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா சார் ஒவ்வொரு நாளைக்கு தானே ஒரு டேட்டா, ஒரு கேண்டிலுங்கிறது ஒரு நாள் தானே. ஆமா சார். அப்ப அதே மாதிரி 100 நாளோட டேட்டாவை எடுத்திருக்கீங்களா? ஆ. எடுத்தா தானே மூவிங் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும். இல்ல சார், இப்போ நம்ம 1 டே 1 ஹவர் ஷிஃப்ட் ஆவறீங்கல்ல நீங்க? சார் ஆமா சார், 1 டேங்கிறது டெய்லி சார்ட், 1 ஹவருங்கிறது daily ஹவர்லி சார்ட், ஹவர்லி சார்ட். ஓகே. இப்போ இப்போ நம்மளோட கேண்டில் வந்து அந்த 1 ஹவருக்காக மாறுமான்னு கேக்குறேன். மாறும்ல, கண்டிப்பா மாறும். அப்போ அந்த 100ன்றது வந்து இப்போ 100 100 ஹவர்லி சேட்டா, 100 ஹவர்லியோட ஆவரேஜ். 100 ஹவருக்கான ஆவரேஜ் கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஆமா இல்ல சார், நான் கேக்குறது சரியானு தெரியல சார். ஆக்சுவலா கரெக்ட் தான் சார், நீங்க கேக்குற கொஸ்டின் கரெக்ட். இப்போ சார் நீங்க கேக்குற 90 நாளைக்கு கொஸ்டின் போடுறோம். சரி, ஒரு நிமிஷம். முதல்ல வந்து இப்ப டேட்டா வந்து இப்ப டெய்லி சார்ட் எடுக்கிறீங்க. இப்ப நான் உங்களுக்கு என்எஸ்சி வெப்சைட்ல காமிச்சது ஒரு நாளைக்கு தான் ஓப்பன் ஹைலோ க்ளோஸ் கிடைக்கும். இப்ப நீங்க அதே இதை ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் ஓப்பன் ஹைலோ க்ளோஸ் எடுத்தீங்கன்னா தான் இந்த கேண்டில் மாறும். அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா இப்ப முதல்ல? ஒவ்வொரு ஹவருக்கு பண்ணாலும் மாறும், ஒரு நாளைக்கு பண்ணாலும் மாறும். ஓகே. அப்போ ஒவ்வொரு மணி நேரத்தோட க்ளோசிங் பிரைஸா 100 க்ளோசிங் பிரைஸ் எடுத்து கண்டுபிடிச்சா அது ஹவர்லியோட 100 மூவிங் ஆவரேஜ். ஓகே. புரியல சார், திரும்ப ஒரு சொல்லுங்க. ஒவ்வொரு மணி நேரமா 100 மணி நேரத்தோட டேட்டாவை எடுத்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அது 100 மூவிங் ஆவரேஜ், ஹவர்லில. ஓகே சார். ஓகே. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் க்ளோசிங் பிரைஸ் எடுத்து 100 நாளைக்கு க்ளோசிங் பிரைஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது 100 டே மூவிங் ஆவரேஜ். நீங்க டே சூஸ் பண்ணும்போது 100 நாளோட ஆவரேஜ் எடுக்கிறீங்க, ஹெச் சூஸ் பண்ணும்போது 100 மணி நேரத்தோட ஆவரேஜ் எடுக்கிறீங்க, 5 மினிட்ஸ் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா 105 நிமிஷத்தோட ஆவரேஜ் எடுக்கிறீங்க, 105 நிமிஷம். எம் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா 100 மாசத்தோட ஆவரேஜ். 100 பீரியட் ஆவரேஜ் கரெக்டான வார்த்தை சொல்லலாம். நீங்க என்ன பீரியட் சூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கும். Okay, so coming to Infosys. So whereas Infosys has got resistance, your current price is 1760. So now this moving average shows 1795 as the key resistance, 1869 as the other key resistance, 1897 as the key resistance. You got it, Kunal? Sir, got it. This one I got it till now. Okay. So now what is the limitation here now? In Infosys you are not finding support, whereas in L&T you are not finding resistance. Okay. You got it? See, what I'm trying to show you is first thing is, many of us, we need to understand, you need to know the question first. What I want. இப்போ நான் எனக்கு இன்ஃபோசிஸ் ட்ரேட் பண்றேன் அப்படின்னா இன்ஃபோசிஸ் சரி மேலே போச்சுன்னா இதுக்கு மேலே போனால் மேலே போகும்னு சொல்றீங்க, கீழே போனால் எவ்வளவு தூரம் கீழே வரும்னு இப்போ எனக்கு தெரியாது இல்லையா? I do not know to what level it can come down. So that is the question which is here available now. So to find the answer, now I am going to use some other indicator which is a Bollinger Band. Again, I'll go with the practical. Let's say if I'm going with a Bollinger Band, okay, so the number 1 is, so this Bollinger Band shows 3 lines. Okay, so what is this 3 line? So theoretically, we call this as middle band. The red line as a middle band, this as a lower band, and this as the upper band. Okay, how do we calculate this? Again, moving average we calculated, we took the average. Now I'll show you how do we calculate this. See, the very simple is, this middle band is 20 period moving average. 20 moving average, which means I have to take the average of 20 days. I'm choosing. It's not showing. Okay, 1 sec. It's not showing. Yeah. Okay, the average of
3, 4, 5, 6, 7, E22, E21. Yeah. Okay, this is 20 moving average. Now this is the middle band. Like this, I have to calculate. Now I also take standard deviation of this 20 days. In mathematics terms, which is called standard deviation. So STDEV of, okay, and all the 20 days, E2 to E21. Now upper band is, okay, moving average plus 2 times of standard deviation, which is going to be, Sir, this 20 moving average is like 20 DMA. 20 I understand DMA. that. Yeah, Second standard one is deviation is the standard deviation. standard deviation. Once again, you tell, sir. So standard deviation, which we calculate in school days, right? So what is the average deviation from, okay, what is the difference from average? Okay, What you told, sir? What is the what is the difference from average? difference from the average? Average. So you are just like 20 DMA minus you have done closing price, correct? No, I have not done that. Okay, I took only, there's a formula for this. There's a standard deviation formula in statistics. Okay, so that we need to take. I forgot that. No, leave it. As of now, let's not get into statistics. Okay, but the concept is this, but you can refresh using Google. Okay. Okay, there is a concept called standard deviation. So now can we say that how far it is deviated from the mean? that's what I'm saying. Yes, how far it is different from mean. For the last 20 days, what is the average distance from mean? Yes. Okay, so this is the formula. I'll come back to this. See, there are many things which we learned it in school, but we are not applying it. And the lower band is mean minus 2 standard deviation. 20 day minus 2 times of standard deviation. I don't want to get into statistics, but still, anyhow, I'll show something, then you can understand this. Somebody, have you seen this kind of a graph in school? Can somebody say what it is? We have It's a seen, but bell curve. Superb. So is there any, can you come back with any answer, any formula which you remember, or any connectivity of the data which you remember? So there will be 3 lines, right? Any idea of this? This is standard normal data frequency distribution, where this middle is mean, mu plus 3 sigma, this value. And this is mu minus 3 sigma, the last one. Similarly, the second one is mu minus 2 sigma, mu minus 1 sigma, mu plus 1 sigma, mu plus 2 sigma. See, as per statistical theory, 95% of the time, any data which you choose, okay, which is always between, if it is a standard normal distribution, okay, 95% of the times, the data will be between mu plus or minus 2 sigma. The Bollinger Band as a technical indicator taken a concept from statistics of data frequency distribution, and he identified this. I don't want to confuse for many people. அதனால தான் இதை பற்றி சொல்லவே இல்லை. ஓகே, ஆனால் வெரி சிம்பிள் நோட். நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, இதை கண்டுபிடிச்சது எப்படின்னு காமிக்கிறது தான் வந்தேன். ஸோ இப்போ இதோட இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு போய்க்கலாம். ஸோ லைக் திஸ், இஃப் யூ கால்குலேட், யூல் கெட் 3 வேல்யூஸ். மீன், அப்பர் பேண்ட், லோயர் பேண்ட். இப்போ 3 வேல்யூ கிடைக்குதா? 277.65, 299, 256. இதோட மீனிங் என்னன்னா, the moment I calculate this, மார்க்கெட் கீழே வந்தால் அதிகபட்சம் 256 வரலாம், மேலே போனால் அதிகபட்சம் 299 போகலாம். ஓகே, மீடியன் அப்படிங்கிறது 277. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, now let's take for ONGC. Now coming back to ONGC, right? So as per daily, now I have to, since I have taken a data as daily, நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்களா, கால்குலேட் பண்ணோம்னா இப்போ கீழே வந்து 256, 62 வரைக்கும் வரலாம். If it comes down. So above downside 256.
அப்சைடு போனா 298. நம்ம ஏற்கனவே மூவிங் ஆவரேஜ்லேயே அதே வேல்யூ பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இஃப் சம்படி குட் ரிமெம்பர். இப்போ பாருங்களேன், எனக்கு டபுள் கன்ஃபர்மேஷன், ஐ எம் கெட்டிங் இட். மூவிங் ஆவரேஜும் எனக்கு அதே வேல்யூ காமிக்குது. பொலிங்கர் பேண்ட் மூலமாகவும் ஐ எம் கெட்டிங் அ சேம் வேல்யூ. ஸோ விச் மீன்ஸ் இஃப் மார்க்கெட் கோஸ் அபவ் திஸ் மீடியன் 277. ஓகே, ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது 20 மூவிங் ஆவரேஜ். என்னோட 20 மூவிங் ஆவரேஜ் சேம், நம்ம வரைஞ்சிருந்ததும் அதே தான். If it goes above 277, immediate my target can be. இப்போ நான் பொலிங்கர் பேண்டை மட்டும் வச்சு என்னால் பார்க்க முடியும். So now I can also use Bollinger Band. But இதுலயும் see, as Vijay asked, sir, what if market touches and goes below this? Yes, it is possible. You can see the previous history. It touches the lower band, it goes still lower. Okay, அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே பொலிங்கர் பேண்டை பற்றி சொல்லலை. I said the trend. Okay, now if anything above, see, எப்போ நான் பொலிங்கர் பேண்டை யூஸ் பண்ணுறேன், எனக்கு ஆன்சர் அங்கே கிடைக்காதப்ப மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். என்னோட கொஸ்டின் என்ன சொன்னேன், இன்ஃபோசிஸ்க்கு மூவிங் ஆவரேஜை யூஸ் பண்ணி எனக்கு டவுன் சைடு கிடைக்கல, இப்போ எனக்கு டவுன் சைடு கிடைச்சிருச்சு. த டவுன் சைடு கேன் பி நவ். ஓகே, இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, பொலிங்கர் பேண்ட் இல்லாமல் மூவிங் ஆவரேஜ் மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா, ஓகே, ஸோ பொலிங்கர் பேண்டு இல்லாமல் மூவிங் ஆவரேஜ் மட்டும் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா, as per ஹவர்லி, கரெக்ட், as per ஹவர்லி we do not got the down side. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் குழப்பம். ஸோ எது வேணுங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ எனக்கு பொலிங்கர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது மை டவுன் சைட் கேன் பி 1728. If it reaches around 1728, now I'm coming to Vijay query. Should I buy at a low? Yes, you can buy at low when you are taking a risk. Now it is something which is better than that. Instead of buying it every time, you can wait for 1728, you can buy, or you would have purchased here. முன்னாடியே பார்த்துருந்தோன்னா இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இங்கேயே வாங்கியிருந்திருப்போம். So you can buy some position at 1755, you can buy some position at 1728 if it comes down again. Otherwise, if it goes up, it can go up to 1795. It goes above, then the trend is up. இதுலயும் நம்ம ட்ரெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Okay, so I'll hide all the moving averages. When the price goes below median, which is the middle band, the trend is down. எப்போ price இந்த middle bandக்கு கீழே போகுதோ trend down. எது வரைக்கும் போகலாம்? இந்த lower band வரைக்கும் போகலாம். இப்போ இதில் ரிஸ்க் இருக்கா? இருக்கு. லோயர் பேண்ட் அப்படியே கீழேயும் போகலாம், மார்க்கெட்டும் கீழே போகும், பேண்டோட ஒட்டிக்கிட்டே கூட போகும். ஒன்ஸ் இட் கோஸ் அப், இட் கேன் கோ அப் டு அப்பர் பேண்ட். நான் அகெயின் அப்பர் பேண்ட் போனோன்னா கண்டிப்பாக திரும்பணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்பர் பேண்ட் கூடயே கொஞ்சமாக ட்ராவல் பண்ணலாம். யூ கேன் see here. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே கொஞ்சம், in every place you got some variations. Sir, even though we have a graph, it just shows up to the date that we are doing the trade, right? It's not Correct. showing for next 20 days or next 30 days. So how far we could trust and buy it? See, even so now again, if you go and calculate, so none of the, see, where is the data for to show it for the future? Yeah, that's what my question is, like for the day. My question is what is technical analysis? We collect the data and we convert the data into graph and we are interpreting the data. That's it, right? Yes. Or we calculate and we again incorporate. Now the question is, if you know statistics, you find out some method to predict in future data. First you have to predict the data, then you incorporate it into the chart. It's possible. I'm not saying it is not possible. It is possible, but okay, I'm not going to teach you those techniques. It's more complicated. Then I need to teach the entire statistics. Okay, sir. Okay. See, what is technical analysis? It's about studying the past and predicting the future. Now we are trying to predict the future. This is what is going to happen. See, my prediction cannot be converted into, again, see, what you are looking for is, you want me to draw another 20-40 candles? Correct? No, I don't want the candles. I just want the Bollinger Band to show like Bollinger and yeah, of course it's like a candle, but the Bollinger Band Obviously. stop. Yeah. So
it's See, you just can for expand it. Again, you can extend this. See, this is what I'm saying. You can extend your question is valid. I'm not saying it is not possible. It is possible. Okay, but you have to extend it. For that, you need to apply some other exponential prediction tools, which is available in statistics. But if I take this, it is going to be a complex topic. Oh, okay, sir. Okay, I got it. But still, it's possible. Are they doing it while in the Yeah. stock market? People are Yeah, doing it. there are people who can. But again, I'll come back. So again, just to discuss, nothing about it. There is also a possibility for a failure, right? What you predict and your assumption can go wrong. Yeah, that's true. Yeah. So But this technique analysis is like giving me an idea for the moment whether it is going up exactly. or yeah. Yes. Okay, so this is how we can predict. Now we can able to predict. So now what is possible as a Bollinger Band? So Bollinger Band is also possible. It gives me the support again, oversold as well as overbought, the expected lower level, upper level, and the middle band. You get again 3 resistance. Technically speaking, just blindly follow. Okay, I'll tell you. Whenever the price reaches the lower band, think of buy. Or whenever the price reaches below and started bouncing back, think of buy. Whenever the price reaches the middle band, book partial profit. Or buy above the middle band, book full profit at the end, upper band. How to overcome this limitation? Okay. So now, is there any possibility where I can able to identify not to buy at this point? Because there are multiple lows which is happening around the lower band. நம்ம லோயர் பேண்டை விட்டு வந்துச்சுன்னா உடனே திரும்பிடும்னு எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் திரும்பாம கீழே வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படிங்கிறது இப்போ அடுத்த டெக்னிக். Okay, or there is another indicator. So now whatever we have learned 2 things, both your Bollinger Band as well as moving average, which is a overlay. I call this as a overlay. இதையே நம்ம overlayன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இப்போ இது மூலமா சொல்லலாம். So now you can predict. Okay. So now you can predict. If சும்மா ரேண்டமா ஏதாவது ஒரு கம்பெனி சொல்லுங்களா, I'll tell you the levels. We will watch out for the next 2 to 3 days using this. சும்மா tell me some company names. BEL. Tata Steel, Tata Steel, BEL. Okay. my favorite. Which one? Tata Steel. Sir, Zodiac Energy. One second. Gail. Okay. One sec. See, look at Tata Steel. Yeah, I'll give you. We'll learn so that it will be a hands-on experience for you. See how I am learning. Let's say, for example, Tata Steel. Now I'm just studying based on hourly. Okay, so I'm just looking at only 20 moving average. Now the trend is up for me. As long as it is trading above 149.16, it is positive with a stop loss of 144.50. So I'm taking a risk of somewhere around 5 rupees. What could be my targets? My targets can be, 151 and it can be 157. Okay. Very simple as of now. You can keep this for 2 weeks. Now probably if it comes down, will it come down? Probably there is a possibility it can come down to 147. But anyhow, I'll be safe because I kept my stop loss as 144.50. Got it. That's a simple analysis which I took. நீங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணக்கூடாது. இதுல இருந்து என்ன கிடைக்குமோ அவ்வளவுதான் எடுக்க முடியும். ஓகே, இதுல இருந்து இவ்வளவுதான் எடுக்கலாம். இதுக்கு மேல வேண்டாம். Don't expect anything beyond this. Sir, you're using both, sir. இதுல வந்து ரெண்டுமே யூஸ் பண்றேன். மூவிங் ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்ட் நான் மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணேன். இதை யூஸ் பண்ணி வேற ஏதாவது லெவல் இருக்குதான்னு பாக்குறதுக்காக மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணேன். Okay. See, I'll tell you when to use moving average, when to use Bollinger Band. By experience, I can say this. Moving averages is used for a stock which is trending. Bollinger Band can be used for a stock which is sideways. Most of the times when the stock is sideways, you can blindly follow moving Bollinger Band. I'll show you a stock for ITC. Okay, I think which is in a sideways trend overall. See,
on a many a time, on a blind note, you can buy whenever it reaches low and you can sell whenever it reaches high. Again, you can buy back, you can do this. But once it goes below the moving average, you can see a failure. I'll show this in a moving average. So 20 or 100. See, once it goes below the 100 days moving average, it goes as a failure. Maybe it is 100 period moving average because since I'm using hourly. Okay, so this is what it is. But now the question will be a difficult question. So which is trending, which is sideways? That you need to find it. Maybe we'll use it little later. Okay, so this is the basic things which I can follow. Now similarly, for example, Sorry, actually, when we know that it's like touch the lower band, it's trying to go up, we'll buy it, right? yeah, correct. We simply follow that, or we have to look into the candle before we make buy. No, that is also fine. But as of now, at a first level, you follow that. Follow that with a minimum quantity and understand the market, understand the behavior of the Bollinger Band. Okay, okay. Because in the last class, you were showing the type of. No, the type of candle which we will speak little later. So that is also can be adopted. But as of now, using that as an indicator, there is a limitation in this. I'll tell you how to solve it. Okay, sir. Okay. Okay. So now this is for Gale. So if I'm taking as a Gale is in a downtrend. I can buy in if it goes above 202. Okay. My target prices can, if it goes above, then the target prices can be 215 and 223. So somewhere around 214 and 222. Is there a possibility still it can go down? I'm just checking. Very less. Why? It's already touched low. 198. Okay. As of now, this is the case. See, probably for the people who are thinking of Gale, you can think of entering into for short term, not for long term, because I'm analyzing based on hourly. So similarly, I can think of first source. Sir, when you say short term means like, is it a I said 2 month weeks. or? I said 2 weeks. So I buy As it of and now, sell it. yeah, as of now, I told you for 2 weeks. Yes. So I can buy it now and sell it, possibly sell it after 2 Possibly weeks. sell it in 2 weeks. Yes. Okay. So coming to first source, as per hourly, okay. So which is at the middle band, at the moving average. If it goes above, you can buy. If it goes below, you can sell. Okay. Now you get some sort of confusing level on this. Maybe I can find some support levels, resistance levels. Okay. Yeah. So if it goes down, there is a possibility it can come down to 325. Again, to touch about Bollinger Band, yes. Again, okay. So this is little highly volatile stocks as of now. Let's not analyze this using this method. Okay, fine. Anyhow, now I'm coming back to Bollinger Band. So as per the Bollinger Band, let's say for example, Gale, I'll show with the Gale itself. If you see, if I started purchasing from here, maybe imagine if I watched Bollinger Band and it touched at the top and it touched the bottom. If I purchased here, imagine the scenario, you would have purchased for 231, expecting it to go up, but it comes down. Okay, again it goes to the middle, again comes down, goes to the middle, again comes down, goes to the middle, again comes down. So what is something is wrong here? So if you enter here, you will be in a loss. நம்ம இந்த இடத்துல வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பெரிய லாஸ் ஆயிருக்கும். எவ்வளவு 30 ரூபாய் இறங்கியிருக்கு. இந்த இண்டிகேட்டர் நமக்கு ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு ஸ்ட்ரெயிட்டா சொல்லிட்டு போயிடும். நான் திரும்ப சொல்றேன், இதுக்கு நமக்கு கன்விக்ஷன் வேணும். இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கன்விக்ஷன் தியரட்டிக்கலா லேர்ன் பண்ணா வராது. ப்ராக்டிக்கலா ப்ராஃபிட்டை என்ஜாய் பண்ணா மட்டும்தான் வரும். அந்த ப்ராஃபிட் என்ஜாய் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் லாஸும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகே, now I am trying to identify some other indicator theoretically which is available. இங்க வாங்குனா ஏறுமா அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு மார்க்கெட்ல ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும். அதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இண்டெக்ஸ். அகெயின் ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் அன் இண்டிகேட்டர் விச் இஸ் ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இண்டெக்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா now the moment you calculate take relative strength index, இப்போ இதோட கிராஃப் வேல்யூ இப்படி இருக்கும். இங்கே பாட்டம்ல இருக்கு. இப்போ இது இண்டிகேட்டர். இப்போ இது வரைக்கும் பேசின மூவிங் ஆவரேஜும் ஓவர்லேவும் சார் பொலிங்கர் பேண்டும் ஓவர்லேஸ், பிகாஸ் இட் இஸ் பீன் drawn over the price.
But whereas the now RSI, relative strength index, which is an indicator because it indicates, it is a separate number. The value always between 0 and 100. இதை நம்ம calculate பண்ணோம்னா it will be 0 and 100. So how do we arrive at this? Okay, there is a formula to calculate your RSI. So what is the formula? Okay. So as I told you for the formulas for moving average and the Bollinger Band. So similarly, we also have the formula for RSI. The formula for RSI is this: 100 minus 100 divided by 1 plus RS. RS is again nothing but average gain divided by average loss. Here the author takes 14 days average. Author takes 14 days average of gain, 14 days average of loss. Okay. So this is the formula. And any number which you calculate, it is always going to be oscillates between 0 and 100. Just for your understanding, again, it is not required, but still I am calculating. Okay. So you should know. So something is not like magic. It's everything is again part of statistics. So how do we arrive at? First thing is I need to identify the change. Only then I can able to identify whether it is a gain or loss. Say for example, let me arrange the data into one sec. Let me sort the data. Okay, date wise. So the old data which I have got 1 year data. So let me take the change. So on 6th November, I'm taking the change. Change is current day price minus previous day price. So which means when compared to yesterday, today 3 rupee 30 paise has gone up. Likewise, next day, there is a loss of 10 paise. Next day, there is a gain of 2 rupees 15 paise. Next day, there is a loss of 2 rupees 65 paise. Next day, there is a gain of 3.2. Likewise, I can calculate the change. Okay, நான் என்ன calculate பண்ணிருக்கேன்? Just change. Okay, இப்போ இதெல்லாம் பிரிக்கணும். Gain தனியா, loss தனியா. என்னைக்கெல்லாம் gain, என்னைக்கெல்லாம் loss. எப்படி பிரிக்கலாம்? Again, I'm using Excel if function. If this value is greater than 0, and the value எனக்கு அப்படியே வேணும். Else, it is 0. Loss எப்படி பிரிக்கலாம்? If the change is less than 0 minus of this, else 0. இப்போ இது இன்னைக்கு கெயின் மட்டும். ஓகேவா? இதே மாதிரி இப்போ நான் என்ன செஞ்சிடலாம், அடுத்த நாள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணா இப்போ கெயின் தனியா லாஸ் தனியா பிரிச்சாச்சு. இதே மாதிரி நான் எல்லா நாளுக்கும் பிரிச்சுக்கிறேன். ஓகே, அப்போ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆவரேஜ் கெயின். நான் ஃபார்முலாவோட ரிவர்ஸ்ல போய்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஆவரேஜ் கெயின், ஆவரேஜ் லாஸ். அப்போ எத்தனை நாளோட ஆவரேஜ்? இதுவும் மூவிங் ஆவரேஜ், 14 நாளோட மூவிங் ஆவரேஜ். அப்போ இந்த 14 டேஸோட கெயினை எடுத்து ஐ ஹாவ் டு டேக் தி ஆவரேஜ். ஓகே, சிமிலர்லி ஐ ஹாவ் டு கால்குலேட் தி லாஸ். கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ சிமிலர்லி ஐ கேன் டூ இட் ஃபார் ஆல் டேஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணனாலே இப்போ நெக்ஸ்ட் 14 டேஸ் எடுத்திருப்போம், அடுத்த 14 டேஸ் எடுத்திருப்போம். இப்போ எனக்கு ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் வேணும். ஒன்றும் இல்லை, டக் ஆஃப் வார். திரும்ப நம்ம பேசின அதே டக் ஆஃப் வார் கேமில் யார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா, ஏன்னா கெயின் ஆனவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. ஸோ ஆவரேஜ் கெயின் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் லாஸ், இந்த வேல்யூவை ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் ஐம் ஜஸ்ட் கால்குலேட்டிங் RSI. RSIனா என்ன ஃபார்முலா? 100 minus 100 divided by 1 plus RS, relative strength. கண்டுபிடிச்சோம்னா now the answer which I got is 50.97. இதே மாதிரி நான் அடுத்த நாளுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம். 43, அடுத்த நாள் 51, 45, 53 மாறிக்கிட்டே இருக்கும். 48, 56, 57, 53, 46, 49. ஓகே, 56, 53, 57, 65, 57, 61, 61, 61, 53, 58, 55, 64, 63, 61, 68, 74, 77, 75, 81, 77. இப்படியே கால்குலேட் அகெயின் 63, 64, 73. ஸோ இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிட்டே போனோம் அப்படின்னா வில் கெட் சம் நம்பர். இப்போ இந்த டேட்டாவை தான் எடுத்து இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்,
இந்த கிராஃப்ல இங்க பாட்டம்ல டிரா பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ஸ்கேல் வேற. எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் இது 0 to 100 தான் இருக்கும். இது டிசிஎஸ் போட்டாலும் 0 to 100 தான் இருக்கும். ONGC போட்டாலும் இதே 100 தான் இருக்கும். அப்போ அதனால இதே ஸ்கேல்ல நம்மளால பண்ண முடியாது. We have to draw it in a different scale. And all the values are going to be between 0 and 100. Sir? Yes, sir. எனக்கு அந்த எக்ஸல் ஷீட் அப்படியே நீங்க எடிட் பண்ணாம அனுப்புவீங்களா சார்? அனுப்ப முடியுமா சார் குரூப்ல? பண்றேன் சார். நீங்க எப்படி ஒர்க் பண்றீங்கன்னு புரியும். நான் பண்ணிடுறேன் சார். எஸ். Not needed, but anyhow நான் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. எஸ். I'll show you how to learn this. Now, see, what I'm teaching is only the learning method. I'll give you source where you can find it. No worries. ஸோ இப்போ பாருங்களேன், இப்போ இந்த வேல்யூ எடுத்தோம்னா, ஸோ now it oscillates. இதை நான் அப்படியே திரும்ப அப்படியே கண்டினியூ பண்ணேன்னா it goes at some point of time it comes near to 0. ஓகே, எக்ஸாக்டாக 0 வராது. இப்போ இதில் இந்த கிராஃபில் எடுத்து பார்த்தோம்னா, ஸோ ஆத்தர் ஐடென்டிஃபைஸ் 2 important levels. What are the 2 important levels are the level 30 and level 70. Based on history, he identified 30, he identified 70, which means many a time it is not going below 30, many a time it is not going above 70. Or whenever it goes above 70, okay, very short note, it is coming down. Whenever it goes below 30, very short note, it is going up. இப்போ இதுல நம்ம என்ன செய்யலாம், எப்பெல்லாம் 30க்கு கீழே வந்துட்டு திரும்ப மேலே போக ஆரம்பிக்குதோ அப்போ நம்ம பை பண்ணிக்கலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். 30 வந்த உடனே நான் வாங்க சொல்லலை. 30க்கு கீழே வந்து திரும்ப ஆரம்பிக்கும் போது பை பண்ணலாம். 70க்கு மேலே போயிட்டு திரும்ப கீழே வரும்போது செல் பண்ணலாம். இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்க, உங்களுக்கு நல்லா புரியும். லுக் அட் திஸ் பிக்சர். இப்போ இந்த டாட்டட் லைன் தான், பாட்டம்ல இருக்கக்கூடிய டாட்டட் லைன் தான் 30 ஹரிசாண்டல் லைன். இந்த ஹரிசாண்டல் டாட்டட் லைன் டாப்ல இருக்கிறது 70. நிறைய டைம் பாருங்க 70க்கு மேலே போயிட்டு திரும்ப கீழே வருது. இப்போ கீழே வரும்போது பாருங்க பிரைஸ் கீழே இறங்குது. சி, நான் திரும்ப சொல்றேன், we are calculating from the price, but now we are going to interpret from the indicator. எப்போ 30க்கு கீழே வந்துருச்சோ அதுக்கப்புறம் மேலே போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிறது தெரியுது. அப்போ என்ன செய்யலாம், இப்போ இங்கே 30 வந்தோன்னா நம்ம வாங்கியிருக்கலாமா? வாங்கியிருந்தோம்னா இங்கே வாங்கியிருப்போம், இல்லை இங்கே கூட வாங்கியிருக்கலாம். ஓகே, இப்போ 70 போனோன்னு விற்றுருந்தீங்கன்னா கூட இங்கே விற்றுருப்பீங்க. Very simple. So this is your, hereafter whenever you come by near to 30, it is okay. இப்போ கெயில வச்சு பார்ப்போம். அகெயின் இப்போ நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோம், இது எந்த இண்டிகேட்டர் எதுக்காக ஆரம்பித்தோம், இங்கே 30 இங்கே வரும்போது பொலிங்கர் பேண்ட் வந்துருச்சு, வாங்கலாமா அப்படின்னா டோன்ட் பை. ஏன் இப்போ வாங்க வேணாம், நான் தைரியமாக சொல்கிறேன். பை த டைம் பொலிங்கர் பேண்ட் இஸ் அட் லோ, பட் யுவர் RSI இஸ் அட் 41. எங்கே வாங்கியிருக்கலாம், இங்கே வாங்கியிருக்கலாம். இப்போ நம்ம கன்ஃபார்மாக தெரியும் விச் இஸ் 30 பிலோ. இங்கே வாங்கியிருந்தா இப்போ மிடில் பேண்டை தொட்டுருச்சு. அட்லீஸ்ட் ஐ செட் யூ கேன் புக் பார்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ். ஓகே, ஸோ இல்லையே சார், நீங்கள் தானே சொன்னீங்க 30ல் வாங்கினா 70 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலான்னு நான் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன், 70 வரவே இல்லையே, அதுக்குள்ளே கீழே ரொம்ப இறங்கிருச்சே. எஸ், கீப் திஸ் இன் யுவர் மைண்ட் அஸ் ஆஃப் நவ். ஓகே, இப்போ என்ட்ரி இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கா? ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓவர் கம் பண்ணிட்டோமா, இங்கே 30ல் இங்கே வாங்குறதுக்கு பதிலாக இங்கே வாங்கியிருப்போம். சம்திங் இஸ் பெட்டர். அகெயின் ஐம் சேயிங், ஓகே, சம்திங் இஸ் பெட்டர். சேம், லுக் அட் ஹியர், இட் டச்சஸ் த பொலிங்கர் பேண்ட். பை த டைம் யுவர் RSI இஸ் 52. இன்ஸ்டெட் யுவர் RSI இஸ் 30 ஹியர். இங்கே வரும்போது பொலிங்கர் பேண்ட் இஸ் மச் பெட்டர். So now don't use Bollinger Band as a standalone overlay or as an indicator. Combine Bollinger Band with RSI now. Bollinger Band ஐயும் RSI-யும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you'll get a better tool. அப்போ சார் நீங்க அப்போ Bollinger வந்து கீழே போகுது, that's why we are not supposed to buy, அப்படிதானே சார்? Yes, don't buy immediately the moment it reaches the lower. Check RSI. If RSI is also near to 30 and Bollinger Band is also lower band, then it's a better buy. I'm not saying it's a best buy, I'm saying still it is a better buy. I mean, still I'm not getting how to use the Bollinger. I mean, the Bollinger should, if it's going down, I'm not supposed to buy. See, first நம்ம இனிஷியலா என்ன லேர்ன் பண்ணோம், Bollinger Band வச்சு லோயர் பேண்ட் கிட்ட வந்தா பை பண்ணலாம்னு சொன்னோம். கரெக்ட் தானே? Yes sir, yeah. பட் அதுல லிமிடேஷன் என்ன, லோயர் பேண்டை தொட்டு திரும்ப இன்னும் கீழே போச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். Yes, yes.
So to overcome that only, I'm saying don't buy immediately moment it touches the lower band. If lower band as well as RSI is also below 30, then you buy. Can you just show me like how to see the RSI below 30? One more time, please. See, this is your RSI value. Can you see the y-axis scale? There's a dotted line at the bottom, which is 30. A horizontal dotted line. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. I'm seeing it. Can you see the horizontal up dotted line at the top? That's 70. Yeah. So this line is RSI. This in the graph is RSI. Whenever it goes below the dotted line, it is RSI is below 30. So that is when I supposed to buy. Yeah, by the time you can buy, yes. Okay. You'll get some better price. Okay, sir. Okay. So thereafter, so now look at daily, that is more clear. See, look at now. See, here Bollinger Band touches. Say for example, on 21st October, Gale touches the Bollinger Band low of 214. But look at RSI on that day, it is 41. You can see the scale. You can see the data label in this window. See, on this particular day, the RSI way to see, here you can see this. When you keep the cursor here, you can read that data, 41. Okay. But now RSI is also below 30. Price is also near to the Bollinger Band. As per daily chart, my expectation can be I can buy now with a target price of 218 and then 238. As per hourly, yes. Okay. We just touched 30 almost. So buy now with a target of 206. Immediate. But do you think 206 will be the high? By the time I can wait for RSI to reach 70. So as per RSI, what you can or otherwise ignore. Okay, otherwise ignore Bollinger Band. Now I'm going with only RSI. When to buy? Whenever RSI reaches 30, buy. Whenever RSI reaches 70, sell. Okay. Whenever you reaches, see the RSI value near to 30, below 30. फोन किया था, उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं आया था। आएगा कल वो। जो सिर्फ डालना डाल दो, कोई दिक्कत। हाँ, तो वही है, अपना डाल दो। Okay. So whenever you can, that's another indicator which I can approach. Now, can you see the trend through RSI? If RSI value started moving from 30 to 70, then the trend is up. If the RSI value started coming from 70 above to downside on a daily basis, then the trend is down. You can see the price also. Okay. So now RSI is also going to help you to identify the overbought, oversold level. So 30 is considered as a oversold level. So which means, யோசிச்சு பாருங்களேன், ஆனியன் விலை 10 ரூபா வந்துருச்சு, என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க செல்லரா இருந்தா இதுக்கப்புறம் விற்க மாட்டீங்க. ஆனியன் விலை 150 ரூபா போயிடுச்சு, பையரா இருந்தா வாங்க மாட்டோம். That's where we call it as overbought. The price is at overbought. We may not buy. So when people are not buying, the demand will come down. When the demand started coming down, the supply will remain same, but still the demand is less. So price may fall. Okay. So similarly, when it has become oversold, people may not sell. By the time people are started buying, by the time it goes up. So you can apply this now. Okay. Are we okay? So with RSI? Sir, this indicator, how you add in this? Like Same. Go to indicators. Okay. Type RSI, Relative Strength Index. Okay. Click this, you'll get this. So it will come in the base only. Automatically it will come in the base. That's what I call this as an indicator. Okay. You know why? Because the value differs. It is not related to price. Got it. And we don't choose the 30 and 70, right? It's automatically fixed. Automatically it is fixed, but if you want to change it, you can edit it. Okay, but that automatically comes in. But it automatically comes in this graph. Okay, sir. Yeah.
Now, can somebody, let's say, for example, now, okay, this is one. Okay, I'll go with continuity. So, what is the limitation here? இப்போ நம்ம இங்கே 30 இருக்கும்போது வாங்கினோம் 70 போகும்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் 70 போகல அப்படிதானே இங்கே 40 45 வரைக்கும் போயிட்டு it reaches 45 again it started coming down. RSI value. I'm talking about RSI value. But anyhow, for this small movement, there is a small upside. But again, a downside, a big downside or a small downside, which we do not know. But there is a possibility. How to identify this? Is there a possibility at 40 or 50 the market can come down? See, again, I'll tell you, I can apply the Dow theory hereafter. Also, this 30 to 70 may not be a straight line. It can go up to 40, 45, again come back to 45, 30, again it goes up to 60, 65, again come back, and then goes up to 70. If you see many places, it is not a straight line. It comes down, goes up, comes down, goes up, comes down. Goes up, comes down, goes up, comes down, goes up. So it slowly goes up. In most of the locations, so how to identify this? How do I identify whether the market will turn at 45 or at 50 or at 60 or at 75? So now this can be a temporary fall or this can be a downtrend. How do I identify this? So to overcome this, there is another indicator. See, look at, I'm just introducing one by one to overcome the previous one. Okay. So the first thing is, now I can talk about Gale. So when to enter Gale? Now hereafter, I may not use, okay, only moving average. I can use, let's say, for example, if I'm using 20-day moving average, now the trend is down. I'll allow it to go down till RSI reaches 20. See, if I'm seeing the price, if it goes below, I will sell till it reaches 30 below. See, probably after 30, I can think of buy. Now, to support maybe the initial question of Vijay, okay, why should I buy at above the moving average? You can buy here also. At the low also you can buy, but keep RSI is in your list. When the price is below the moving average and RSI is also below 30, now you take a contrarian approach. You are expecting a bounce back. When the trend will be confirmed, once it's, see, look at now. What if you purchased here? It has not crossed the moving average. See, still the trend is down. It is down, down, down. Now there can be a failure. Here also it goes up, but again comes down. But comparatively, this is fall bigger than this. Now, since this is the case, okay? Anyhow, so you can identify this in a different way. Now, how to overcome this point? It reaches 45, again come back. It reaches, okay, somewhere about 50, again come back. It reaches again 50, come back. Keep RSI as it is. Okay, now I can introduce other indicator, which is stochastic. There is stochastic oscillator. So the moment you see something called stochastic oscillator, this is also related to RSI. Okay, related like how you calculated RSI. Very similarly, there is a formula. Okay, but there are two values. So this blue line is the stochastic value and this red line is the average of stochastic. The blue line is the stochastic value. The red line is the average of stochastic. Sorry, sir. Stochastic RSI. No, it is only stochastic which I'm talking about. Only stochastic. Okay. So, இதோட meaning என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே தான். So, very similar to RSI. Here also oversold and overbought. The author identifies this as 20 and 80. 20க்கு கீழே போச்சுன்னா oversold. 80க்கு மேலே போச்சுன்னா overbought. Maybe many a time, not with a Gale, but many a time what happens? So, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். Okay. So, when it reaches 55, it reaches 80. அப்போ கொஞ்சமாக இறங்கும்னு தோணுது. So, by the time you can sell. Again, it reaches 65, 67, it reaches above 80. Okay, அதே மாதிரி டவுன் சைட்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so now I can combine these two. Whenever both RSI is also oversold, stochastic is also oversold, you can buy. Now you can book partial profit whenever RSI reaches near to 80.
ஓகே, இங்கேயுமே 60 வந்திருக்கு. இதெல்லாம் ஃபெயிலியர் கேசஸ். But many a time it will happen. Let's say, for example, if I'm going to show for ONGC or any other companies, let's say for Infosys, see, look at now. See, here it's very clear. The market is, RSI is at 70. இங்கிருந்து பார்த்தோம்னா your stochastic is also above 80. It came down to some level. இங்க வரும்போது RSI is 38. நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம், 30 வரட்டும் வாங்குவோம்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். By the time, look at stochastic is below 20. அப்போ இங்கே நம்ம வாங்கியிருந்தோம்னா மார்க்கெட் பவுன்ஸ் ஆயிருக்கும். இப்போ RSI ஆனால் என்ன தான் வந்திருக்கு, 58 தான் வந்திருக்கு. பட் ஸ்டாக்கஸ்டிக் இஸ் above 80. யூ கேன் புக் பார்ஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ வித் அ ஷார்ட் டேர்ம் மூவ்மெண்ட், okay, then you can choose stochastic. If you want to go with a long term movement, then you wait for RSI. ஸோ ரெண்டுமே பண்ணலாம். இல்லை நான் இதுவும் RSIயில் என்ட்ரு ஆகி ஸ்டாக்கஸ்டிக்கு எல்லாம் எக்ஸிட் என்ட்ரி ஆவேன்னு சொன்னால் then you can be a swing trader. ஓகே, இப்போ நீங்கள் டெய்லி எடுத்தீங்கன்னா இப்போ பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ சூஸ் டெய்லி அனாலிசிஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Infosys is at RSI is 30, ஸ்டாக்கஸ்டிக் இஸ் ஆல்சோ பிலோ 20. இப்போ எப்படி இருக்கலாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன், இப்போ 30லேருந்து 70 போகணும். 30 to 70 ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகாது. 30 to 45 வந்திருக்கும். அப்போ 45 வரும்போது சம்டைம்ஸ் ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டிங், ஓகே, திஸ் ஸ்டாக்கஸ்டிக் கேன் பி அட் 80. பார்க்கலாமா, இதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி நடந்திருக்கான்னு பார்ப்போமா. இங்கே பாருங்களேன், சி here, okay, to some extent. இங்க 30, இங்க வரும்போது இது 80, இங்க 45 தான் இருக்கு. இங்க கொடுத்துருப்போம், திரும்ப கொஞ்சம் 20 வந்தோன்னா வாங்கியிருக்கலாம். இங்க 20 வரும்போது வாங்குறோம். இங்க ஆனா 30க்கு கீழே வரல. RSI it has not gone below 30, but stochastic has gone below 20. அப்ப நீங்க இந்த ரேஞ்சில் செல் பண்ணிட்டு இந்த லோல வாங்கியிருக்கணும். வாங்கியிருந்தா திரும்ப இங்க 80 வரும்போது விற்கணும். So you would have sold here, okay. But anyhow, so here also there are some limitations. But this is the basic view about this. So now, அப்போ நமக்கு என்ன தேவை, எந்த ஸ்டாக் வேணும் இப்போ பார்க்கலாமா. இப்போ சும்மா ரேண்டமா எந்த ஸ்டாக் சொல்லுங்க சார். உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல வந்து ரெட் லைன் வந்து ப்ளூ லைன் ரெண்டு இருக்கு. ஆமா, இதே எப்படி கம்பேர் பண்ணுங்க. ப்ளூ லைன் வந்து ஸ்டாக்கஸ்டிக், ரெட் லைன் வந்து ஆவரேஜ் ஆஃப் திஸ். இது அப்ளிகேஷன் என்ன வரல, நான் சொல்லிடுறேன். இதோட அப்ளிகேஷன் என்னன்னா, இப்போ ஆவரேஜ் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா, பிரைஸ்ல யூஸ் பண்ணோமா சார்? பிரைஸ்ல மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணோம்ல. ஆமா சார். இங்கேயும் அதே தான், மூவிங் ஆவரேஜ் ஆர் ஸ்டாக்கஸ்டிக். இந்த ஸ்டாக்கஸ்டிக் வேல்யூட மூவிங் ஆவரேஜ். ஓ, இப்போ ஆவரேஜோட இதோட ரூல் என்ன, பிரைஸ் ஆவரேஜுக்கு மேலே போச்சுன்னா ட்ரெண்ட் பாசிட்டிவ், கரெக்ட் தானே? அதே மாதிரி இந்த ப்ளூ லைன் ரெட் லைனுக்கு மேலே போச்சுன்னா பாசிட்டிவ், ப்ளூ லைன் ரெட் லைனுக்கு கீழே வந்துருச்சுன்னா நெகட்டிவ் மேலே இருந்து. அதுதான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். எஸ், I'll talk about this little later. ஓகே, சரி, இப்போ இதுதான். இப்போ நான் I'll just come back. எதுக்காக நான் இதை எடுத்தேங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு புரியும். Now I just took, இப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் okay, assume we have learned 4 indicators. நான் ரொம்ப சிம்பிளாக 4 இண்டிகேட்டர் தான் இப்போதைக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு இப்போ நான் சொல்லிடலாம். நாளைக்கு காலையில் எனக்கு என்ன வேணும், let's say for example, if I'm choosing Nifty 50 companies, இந்த 50 கம்பெனிக்குள்ள தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, what I'm going to choose Nifty 50 companies. இந்த 50 கம்பெனியில் எந்த கம்பெனியில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, நாட் ஆல் த 50 கம்பெனிஸ். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாமா, எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு ரிஸ்க் கம்மி? இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் படித்ததை வச்சு ரொம்ப சிம்பிள், ப்ரைஸை விட்டுருவோம். டார்கெட் ப்ரைஸ் எனக்கு வேண்டாம். RSI எந்த கம்பெனிலாம் 30 கிட்ட இருக்கோ அதுலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் சார். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். அப்போ என்ன செய்யணும், இந்த 50 கம்பெனிக்கு நீங்கள் தனித்தனியாக RSI எடுத்து ஒரு பேப்பர்லேயோ இல்லை ஒரு எக்ஸல் ஷீட்லேயோ எழுதிக்கலாம். எழுதிட்டு RSI and stochastic அதையும் சேர்த்து பார்க்கலாம். பட் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இண்டிகேட்டர் RSI சொல்றேன். Similarly, you can also use stochastic or you can use combination. Okay, so now you can identify this. இப்போ M&Mக்கு RSI என்ன, ONGCக்கு RSI என்ன, அதானி போர்ட்ஸ்க்கு RSI என்ன, BELக்கு RSI என்ன, மேனுவலாக உட்காந்து பார்க்கலாம். Or you can use some quantitative technique, or okay, there are some paid softwares. சும்மா நான் உங்களுக்கு சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன். I'm not sure whether it is going to show. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டைம்ஸ்னு ஒரு வெப்சைட்.
Here you have something called market. இதுல technical screener அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன். டெக்னிக்கல்ஸ்ல ஸ்கிரீனர்னு ஒரு ஆப்ஷன். இப்போ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா there are multiple indicators. இப்போ நம்ம பேசின எல்லா இண்டிகேட்டரும் இங்க இருக்கும் சும்மா அப்ராக்சிமேட்டா. மூவிங் ஆவரேஜ், RSI, Bollinger Band, stochastic. There is one more indicator, MACD, which I will talk about it. Now if I click RSI, I can identify RSI below 20. எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் RSI below 20 இருக்கு. See, இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத கம்பெனிஸ்லாம் இப்போ நமக்கு லிஸ்ட் வருது. டாக்டர் ரெட்டி RSI is எவ்வளவு? Okay, which is below 4.82. Reliance Industries 7.23. IndusInd Bank 12.97. Tata Consumer 15.85. See, we have not listed. So, இப்போ நமக்கு இந்த 5 company தெரியும். Now I can go to these 5 companies and I can look at the graph. Now if I am going, I can go to this. Let me see Tata Consumer. So, இப்போ நம்ம ஒரு 5 stock identify பண்ணிட்டோமா? My first question is answered. சார் அந்த திரும்ப வெப்சைட் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எக்கனாமிக் டைம்ஸ் பத்தி. So, புரியல. ஒர்க் ஷீட் இல்ல, வெப்சைட் எக்கனாமிக் டைம்ஸ். ஆமா சார், அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள போயிட்டு அடுத்து ஸ்கிரீனர் ஆப்ஷன் முன்னாடி ஒரு ஆப்ஷன். மார்க்கெட்ஸ், அதுல டெக்னிக்கல் ஸ்கிரீனர். மார்க்கெட். I'll open again Economic Times, India Times, economictimes.com. இதுல மார்க்கெட்ஸ், இந்த மெனுக்குள்ள போனீங்கன்னா டெக்னிக்கல்ஸ்ல ஸ்கிரீனர். யா, இப்போ இது ஓபன் பண்ணா நமக்கு இதுல லெஃப்ட் சைட்ல உங்களுக்கு எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸும் வரும். Say if RSI below 20, இப்போ டாக்டர் ரெட்டி இருக்கு, டாடா கன்சியூமர் இருக்கு. Let's say for example, if I'm just watching, okay, டாடா கன்சியூமர், இப்போ டாடா கன்சியூமரோட RSI மேபி அங்க வேல்யூ தப்பா காமிக்குது இப்போ இருக்குது. பட் anyhow it's fine, it is 33. ஓகே, நியரஸ்டா காமிக்குது. ஸோ இப்போ பாருங்களேன், எங்க 30க்கு பிலோ வந்திருக்கு, இங்க இருக்கும்போது வந்திருக்கு. ஸோ எய்தர் நீங்க இங்க இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கியிருக்கலாம். ஓகே, சப்போஸ் அசியூம் 1000 rupees கிட்ட வாங்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன, அப்போ எங்க வாங்கலாம்? as a leading indicator you can buy. இல்ல நான் lagging RSI மூவிங் ஆவரேஜ் மூலமா போறோம், இல்ல Bollinger Band மூலமா போறோம்னா you could have purchased here. See, both the things have happened. இங்க வாங்கியிருக்க மாட்டோம், இப்போ தெரியுதா? ஓகே, இந்த ரேஞ்சில் இதுதான் லோயர் பேண்டு, இங்க நம்ம வாங்கியிருக்க மாட்டோம். மேபி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கியிருக்கலாம், பட் நமக்கு இப்போ கிளியரா இருக்கு. So if you purchased here, my first target is 1054, the second target is 1169. You should not buy below 20, sir. If you are going for stock You can buy below 30. below 30 and above 7. Above 70, you exit. Okay, okay. Very simple. Okay. So, அப்போ below 30. So, இப்போ இதை நம்ம வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி, let's say for example, other company, IndusInd Bank. See, by the time உங்களுக்கு எமோஷனலாக வேற நியூஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம இங்கே பேசவே இல்லை, டெக்னிக்கலாக தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம். See, IndusInd Bank is also below 30. So, you can buy and forget. Similarly, Dr. Reddy. Maybe Dr. Reddy split, அதனால இருக்கலாம், but still I'll see. Yes. It is also at 33. You can buy. So, you can watch this. நம்ம வாங்கியாச்சு. வாங்கினதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தேவை? டார்கெட் வேணும். ஸோ டார்கெட் ப்ரைஸ் யூ கேன் நோட் டவுன் யூசிங் திஸ். சரி, எவ்வளவு நாள் டைம் எடுக்கும் இப்போ இதை நம்ம ரீச் பண்றதுக்கு டார்கெட்? This relative strength, I mean, index, it is, I think, and plus this stock, these both are like, I think it is, stock is that indicator what you are using, it is more giving accurate, not very accurate, but it is trying to give the accurate speculation for future. Yeah, correct. See, what I'm teaching, whatever the indicators which I have chosen, it's working well. Yes. See, I'm not going to teach you hundreds of indicators. We will become then God. No, Of stock market. you will become confused. Oh my God, so much indicators I have not seen in any of the things. There is so much to learn. There are so many other indicators also. See, But major of the player, they use this one only, I think, according to your experience. What you say, sir? Yes.
mostly all these indicators, what I am teaching is being used at a first level. And there are little advanced level also. Okay. For this, you need to experience this first. As it now you learn, you have to be in the market for 6 months to 3 years. Only then you will experience everything. So you'll come across success, you'll come across failure. Then you will tell me like what is the advantage, what is the limitation in this, what negativity which you have faced, what is the exceptional scenario, how to overcome that exceptional scenario, and everything which we need to learn after practicing this. Yeah, nice. Okay, so now this is the case. Now we identified 5 stocks. Again, I'm just summarizing this. We identified 5 stocks, maybe like using RSI or using stochastic. Then for all the 5 stocks, you identify the entry price. Maybe again using moving average or using Bollinger Band, or by default you can enter immediately. Then you have to identify the target price. Now again the target price can be identified using again moving average and Bollinger Band. As of now, I'm not confusing, but still I'll tell you some other technique also. Okay. Now, the fourth question is, what is my stop loss? Stop loss can be the recent low for the buyer or the recent high for the seller. Very simple. Or your support resistance lines. Very simple. Okay. So you can consider this based on your risk level, you can use this. Now, one question which is left out, the time duration. Once I enter, how long I need to wait? See, the question is not about when to enter. The question is all about when, if you really want to make money, you need to wait for some time. Only then you can make money. You cannot make money by just by buying and selling. You can make money only by waiting. I'll use this word again. See, what we do is we buy and we sell. So the question is, your success is not lies here. You have to buy. Okay. You have to wait, then sell. Then again wait, re-enter to buy. For example, if I speak in terms of RSI, you will buy when the price RSI is at 30. You do not know what is the price. Then you wait till it reaches about 70. If I'm speaking from stochastic, you buy when RSI stochastic is about 20. You wait till it reaches 80. In between, there are a lot of emotions, okay, will be playing. Price will go up, come down, go up, comes down, but you have to wait. So success lies only in the waiting, not in buying and selling. But you have to buy, you have to sell, but you have to wait. How long I need to wait? Maybe I do not know. Okay, let's say for example, if I want to go from Chennai to Madurai, how long it takes? Again, it takes using the past data. So those days, if you go and check with the drivers, they will not talk about the time. Okay, that's sentimentally, they don't speak about time. But today, all websites is giving your starting time and ending, reaching time, departure time and arrival time. You know why? They studied, okay, at what time we started, what is the average expected time to reach there. Similarly, I'm just trying to show now from this, I want to teach you which time frame can be used for what. Let's say, for example, if I'm taking daily, I'm going to do only postmortem analysis. There is no fundamental evidence to this. Okay. If I took daily, let's say, for example, if I'm taking Dr. Reddy or ONGC or any company. Sir, you are telling now intraday. You are telling one day. No. I'm just, let me complete. Okay. Let's say, for example, I'm taking a daily candle. I buy when RSI is near to 30. So when is the RSI near to 30 in this graph? Here, correct? Let me take the old scenario. So this is on 18th May. When it reaches near 70, either I can take this or I can take this. Okay. So first I will take this. This is 36. How many days it is? 18th May and 36. How many days it is? This is 30 days and this is about another 12 days, 42 days. 2, if I'm taking this is about 16.8.
which is about, okay, 3 months. How many candles in 3 months? Take only the candle. How many candles you have to wait? See, if you count 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So approximately in a month, you'll have 20 candles. When I say 3 months, it's about 60 candles. Roughly, you consider you have to wait somewhere between 60 to, sometimes you can wait for additional 2 times of it. 60 to 100 candles. I'll consider this 60 to 100 candles. See, imagine if I choose daily as an analysis, whenever RSI reaches 30, you have to wait 60 candles or 100 candles. See, this is the next time. Okay, or let's say I'll go with other company. We'll see whether it works. Tell me some other company name. Escorts. Yes, Escorts. Super. Let me see Escorts Limited, right, ma'am? Kubota. Kubota. Sorry, sir. Escorts Kubota. Okay. See, here your RSI is 30. Look at the date. 4th January. And here it is RSI is 70, which is 6th May. Maybe even I'm not considering this. I'm just considering this 70. 6th May. What price you would have purchased? 2779. You would have sold at 34. So 700 rupees profit for 2700, which is about I don't need to talk. In how many months? 4 months. 4 into 20, 80 candles. As I said, 100. If you are waiting till 100, so this is your 100th candle, approx. Again, downside. Sir, in Sir. candles, bought and sold both will come, na? Means bullish and bearish both will come. Now I'm talking about one trend. Similarly, you have to wait for another 60 to 100 candles for the downside. See, I'm talking about 60 to 100 or your stochastic value or RSI value, whichever is higher, whichever comes first. See, what we are expecting is within 60 to 100 candles, your RSI movement is going to be between 30 to 70. Now, I'll tell you. So now take again the same Escorts in an hourly chart. See, look now. Your RSI is 30. Here. This is on when? 24th October, 8:30. And here it is at 70. Now, probably I can consider this or this. Imagine this is at 29 and this is at 31st. 24th, 31st. In between, you got 7 days. Assume, okay. 7 into how many hours in a day? 6 hours. 6 to 7 trading hours, which I'm talking about. So in 40 to 50 candles, you got 30 to 70. You can consider some other market. Let's say, for example, if I'm talking about ONGC, in an hourly chart, your RSI is 30, 23rd. You could have purchased 70, 30, 70. So like this also you can consider. So if you buy, so I'll come back. So again, if I take 5 minutes, 30 here. So which is 30th October, 70 here, which is at 31st October, 11 o'clock. So how many 5 candles? How many 5 minutes in between? Okay. So 30th October morning it's about 2:50 and this is about 31st. It's about somewhere around 4 to 5 hours. If I'm just considering with the calculations, if it is a 5 minutes candle, what I understanding is 40 or 60 or 100. See, this is what I'm just concluding. On a lower side, your target can be reached in 40 candles.
In the medium side, your target can be reached in 60 candles. On the longer time duration, it can be reached at 100 candles, which means 40 into 5 minutes, which is 200 minutes, which can happen in 3.5 hours. Or 60 into 5 minutes, which is 300 minutes, which is about 5 hours. So if you really want to, so what I'm trying to conclude from here is, if you really want to trade for 1 to 2 days, intraday to next day, you do analysis on all the same indicators what we calculate, you by using 5 minutes chart. Now what I need to do, if I'm an intraday trader, follow 5 minutes chart. Whenever RSI touches below 30, buy. Whenever immediately RSI goes to 70, sell. See, you got it on intraday. See, by the time, if you see here, this is your closing time, 3:10. It cannot happen on the same day. See, next day it is achieved. Whereas here it is by 1 o'clock, it is near 30, 34. It reaches 70. This is also next day. Okay, because the closing time. So whenever you see in the opening hours where RSI is below 30 in 5 minutes, you can do it for intraday. Now, if I'm going to follow 15 minutes, see, indicator can Sir, be excuse me. Sir, what you Yes. told again, you repeat. Just if RSI is below 30 in 5 minutes chart. The first thing is, if you follow 5 minutes, Okay. you do it for intraday or 1 to 2 days, which means Okay. your entry and exit should be in intraday or it can be in 1 or 2 days. Okay. So means again the rule is same. When you buy, whenever RSI reaches near 30 in 5 minutes, you buy. And Okay. immediately whenever it reaches 70, you sell. Okay. This will take 40 to 60 candles, which means 2.5 hours to 3 hours. Your holding time will be this. So similarly, if I'm going to follow 15 minutes analysis, now your holding time is going to be, again 40 into 15 minutes, which is about 600 minutes, which is about 10 hours. So obviously it is 2 to 3 days of trading. If you want to trade 2 days too, I will call this as 1 week. Then follow 15 minutes. If you are following hourly, now you need to wait for 40 hours or 60 hours, which is about 5, 6, 7 days, which is about 1 week to 3 weeks, maybe 2 weeks or 3 weeks. I will show you now. If you analyze on daily, see the indicator remains same. Your moving averages, your Bollinger Band, your RSI, but your entry exit will be like this. See, I cannot sit in a city bus which goes from Tambaram to Paris Corner. I cannot sleep for 6 hours. But if This 5 minutes, 15 minutes, hourly, daily, I'm not able to understand. no, today the people want to make money quickly. Yes. Very simple. Okay, you cannot analyze based on 1 day chart. Okay. For that, they need to analyze based on shorter time frame. Which means for every 5 minutes, they are drawing a candle. When I mean 5 minutes chart, for every 5 minutes, you need to draw a candle. When I say daily chart, for only 1 day, you are going to draw 1 candle. You got that? Yeah. Got it. Got it. So, likewise, if it is every 5 minutes, they'll get a new candle. No, okay. If you are 15 minutes, again you have a multiple in a day, you will get a multiple Yes. uh, For chart. every 1 hour, you'll get 4 candles. If you're following 5 minutes, in 1 hour, you'll get 12 candles. Got it. Okay. In an hourly chart, for every 1 hour, you'll get 1 candle. So this 40 hours, what you mentioned, sir? I didn't understand in hourly. No. In general, what I am trying to say is, any indicator which takes RSI to 30 to 70, which approximately takes somewhere between 40, 60, 80 candles. Okay. So if I'm following 5 minutes, 40 candles. If I'm following 15 minutes, 40 candles. If I'm following hourly, 40 candles. So 40 candle is equal to 40 hour.
When I'm following 15 candle, which is about 600 minutes, which Okay. is going to be 10 hours, Okay. approx. Okay. Now I'll show you. Suppose if I take, imagine if you have purchased LNT. Okay, 1 week before. Let's see LNT as per what happened. Okay, if I took LNT on an hourly chart, you can see where was the RSI. I'm taking the past data. RSI was below 30 on 25th. See when RSI becomes 70 on 31. See exactly 6 days. This is what I'm trying to show. You take any company for that matter, you can understand. Now hereafter, you have to buy. You have to buy with a small quantity. Okay, buy with small quantity and test it, whether it is working. Yes, there can be a failure. I'm not denying. I'm not saying 100% this will work. Sir, but major of the traders, what I have observed is that they, enter into some around between 9:20 or something and 9:45, and they exit and matter finish. And there are person who goes into closing time of the market. No, absolutely. See, everywhere, everybody has got a different technique. You can follow Okay. any technique. Okay. Okay. So this is how you can follow the technical Sir, analysis. should we follow this RSI or even stochastic or Anything is fine, ma'am. So that's where, see, I told you, you have both. Okay, you can follow any. See, RSI basically it is for long term, and within the long term, your stochastic can be short term. Okay. Yeah. Sir, once again, once again, you repeat that blue line and red line for stochastic. No, I'll come back. Okay, I'll give you 10 minutes break. I want you to work out on this, or you have a normal bio break. We'll be back at 8:50. Yes. Okay, fine. Thank you. Already 8:38.
हाँ, दादी चश्मा गोल गोल। अरे पढ़ देना। मार मत चीची ना। दादी सा गोल गोल। Okay, so so far whatever we have seen is like so the basics of a technical analysis. So again, I'll tell you, this is a big vast subject. Okay, very vast subject where you can learn many things. For the people who want to learn, okay, really theory, whatever I taught you, okay. So the step-by-step method. The one website which I can suggest for all of you is, I hope I'm audible to everyone. Yes, sir. Yeah. Okay, the one website which I can suggest to everyone is you can log in, you can see open this page, or you can see the content here. So the page called stockcharts.com. There you can see something called Chart School. Okay. So in this, you'll have everything starting from when you have time. If you really want to be a master in technical analysis, you can read everything. Okay. Now, whatever we have taught is the overview, chart analysis, and the technical indicators. If I'm getting into technical indicators, if I'm talking about Bollinger Band, you can see multiple indicators. Let's say if I'm talking about Bollinger Band. So here you can understand who founded this, okay, who developed this indicator, and then how it works, how to calculate this, whatever I showed you. There's a middle band, which is 20-day simple moving average. Upper band is 20-day simple moving average plus 20-day standard deviation of price into 2. Lower band is 20-day simple moving average minus 20-day standard deviation of price into 2 times. That's what you are mu minus 2 sigma in a mathematical terms. Once you draw this, you'll get 3 lines: upper band, middle band, lower band. Okay, so then you can understand, okay, whatever the Excel sheet which is available, this Excel sheet is downloadable. You can click this, you'll have all the formats. Similarly for all the indicators. Now, if you want to adjust, you can adjust. Instead of 2, if you want 3, you can make it as 3. If you want 1.9, you can change the multiplier. That's what it is. Then how to interpret this? There are more methods than I told you. Okay, so what I'm trying to teach you is the basics, the first level of understanding. And now you can also use
Okay, once you go through and incorporate everything, you'll understand the interpretation. So it starts from what is the indicator, how to calculate, how to draw it, and then how to interpret it. And how do you take a decision? Similarly, you can have multiple indicators. So you can also see moving averages. You can also have other indicators like RSI. Okay. So all these are technical overlays. Okay. So if I'm talking about indicators, you can have all other indicators. So now I can show you what is for RSI, what is for stochastic. Suppose if I go with relative strength index, again the same. Okay. So one sec. Showing. Yeah. See, this is the formula. So 100 minus 100 divided by 1 plus RS. How do you arrive at first average gain, average loss? And you'll have the calculations, Excel sheet, and everything. So what is overbought level, oversold level? So when you have a time, go and read at relaxed manner, you can understand. See, there are multiple way of learning. The learning through listening, learning through, reading also. So you can read this. Now, one more things which I'm going to teach you now again from the statistics. Okay. So this is basic. I'm keeping MACD. I'll come back to this. I don't know how many of you have heard of this ratio or the series, which is called Fibonacci series or Fibonacci sequence. Maybe we all know the number sequence. I'll just use it in Excel, then you'll understand. We all know the number sequence, odd number, even numbers. So the odd numbers like 1, 3, 5, 7, 9. Okay. So it starts with 1. When you add 2 to the existing odd number, you'll get the next odd number. Even number, it starts with 0 or 2. Okay. So when you add 2 to all the previous numbers, you'll get the next even number. Okay. That's not much of magic. Now the Fibonacci sequence, which is going to start with 0 and 1. Start with 2 numbers. The next number is sum of previous 2 numbers. 1, 2, 3, okay, 5, and then 8. Okay, so and then, okay, can I just expand? Yeah. Okay, so 8, then 13, 5 plus 8, 13, 13 plus 8. Sum of previous 2 numbers. Maybe in school days, in your mathematics, I hope for some people you would have learned this. So what I can learn from this? Now from here, I just want to know, let's say for example, all of a sudden I'm giving you a number. Assume 1078 is the Fibonacci number. What can be the next number? Can somebody tell me? 1078 Fibonacci number na, what is the next Fibonacci number? சொல்ல முடியுமா முடியாதா? Just what is your immediate thought process? One second, I'm telling. If you say that. Correct. 2115. Okay, so probably I'm not sure. First thing is 1078 is the Fibonacci number. Okay, so I may be wrong also. 2156? No. First thing is 1078 is not the Fibonacci number. Ah. Okay. You made us fool. Okay, but anyhow. So it's very difficult. As you rightly said, we need previous number. Even if it is a Fibonacci number, you need previous number. That's how our mind thought process is. But anyhow, without knowing the previous number also, we can understand the next number in a different methods. We need to identify the relationship between these two numbers. Now, the relationship is not only in terms of addition, subtraction, the relationship also can be in multiplication and division. If I'm going to divide any two numbers, look at the two subsequent numbers. In common, I'm getting a number called 1.618, which is one ratio, 1.618. Similarly, if I'm going to divide the previous number by the
by the subsequent number, I'll get 0.618. Similarly, if I want to identify, say suddenly if somebody is asking, okay, can you find, okay, the one but next number? Then I need to identify the relationship between that. 2.618 or 144 divided by 377, 0.38. If I'm going to keep arranging this, I'll get a ratios are like this. Now I'll go to the PPT. You'll get a ratios like this. 23.6, 38.2, 50, 61.8, 100. I can have multiple, okay, if and buts calculations. Usually you get this. Maybe in mathematics, you would have learned something called golden ratio, which is 61.8 and 161.8. Now, in what way this is going to be related to the market? Now, if you ask me, let's say, for example, let me draw something. Okay. If market has started, okay, assume market has started going up. And if it is going to come down, to what level it can come down? Again, if it has started going up, to what level? Again, I'm going to Dow theory. To what level it can go down? Again, if it comes down, what level? Again, if it goes up. Then if it is coming down, to what level it can come down? Will it come straight or it can come down like this? This is what we have learned it in, okay, Dow theory. So let's say, for example, now the Fibonacci ratios is going to help me in identifying this in a possible manner. Okay. Suppose if this is starting from 0, assume, or 10, let's say I like an onion price. If it reaches 30, okay, 10 to 30, this length is 20. Now there is a high possibility it can come down to the 61.8% of this length, which is equivalent to 20 into 0.61, which is somewhere around 13.2 or 13.6. Okay. So somewhere around 13. So now from 30 rupees, market can come down by 13 rupees, which is going to be 17. It can come down near to 17. I'm not exactly speaking, come near to 17. And there is a possibility for the bounce back. See how I'm identifying using again a Fibonacci ratio or Fibonacci sequence. Again, if it started going from 17, there is a high possibility it can go up to 161 times of this fall or this up. So which is equivalent to 13 into 161, which is again somewhere about 20. So R 20 into 161, which is 33. So from 17, it can go up to 33, which is 50 rupees. From 50, again, it can come down either 61% or 38.2. I'll tell you why it is. Suppose I can consider this as 38.2. What is this 38 point of? 33 rupees. So which is about somewhere about 13 rupees. 40 approximately, right? 13 rupees. So from 50 to 37. Again, it can go up by 161%, which is again about, okay, 13. So it will be 20 rupees, 37 to 57 or 60. See, what I'm trying to show here is the market, say human psychology is also working like this. I'll give you a simple typical example to you. Imagine if I have a ball, a normal rubber ball in my hand. What if I'm dropping a ball? Just think, what if I'm dropping a ball? I'm not throwing. What if I'm dropping a ball? It goes It down, will down. and It bounce will bounce back. To what level it can bounce back? Maybe if you drop it slow, half of the distance, it can come Exactly. back. So which is nothing but 61.8. You can try and check. You don't throw a stone, throw a rubber ball. Or drop a rubber ball. What if at 61.8, normally what we will do? We will tap it. We'll tap it with a force. If you're tapping it with a force, it will go up to 161.8. If you're not tapping it, it again goes to the ground. It bounces back again the 60% of the previous length, which is nothing but 38.2.
So this is the logic behind this. I will show you in a graph. Now you can go to investing. Okay. Let me take ONGC or any stocks. Let's say, for example, L&T. Let me take first ONGC. Since we are taking one company, let's study that. Okay. Suppose if I'm taking a daily, you can see many things. You can see many a time. How do I identify one trend first? Can I take RSI 30 and 70 as one trend? 30 to 70. See, in the previous, ONGC started going from here. That's why the RSI is near to 30. We know it at past. And this is at 70. So 70, the nearest high. So it started from 224 and it reached around 340. What is the expected downside which I can expect if it reaches 30? I have to, so the low is 225 and high is about 340, which is about 120 rupees. 61% of 120, which is about 72 rupees. Subtract to 344, okay, and 72, you'll get your target price will be somewhere around 275, 260. You'll see, okay, so now I'm going to draw. Maybe either you can calculate. On the left hand side, there is a drawing toolbar which is called Fibonacci retracement. Fib retracement. Maybe next to the trend line, the second one, there you can see something called Fib retracement. So this is again a big topic. I'm just trying to show you what I can, when I can think of. Click, start. This is a 2 point. Okay, you need to click. So you need to click and scroll the mouse up to this. Okay. See, what is your 61? 270 is the 61. One second. சார் நீங்க மியூட்டை போட்டீங்க சார். Sorry, yeah. So think of, okay, your 0.61 is around 270. By the time it reaches around 270, your RSI is also below 30. So you can wait for this retracement. Similarly, maybe now if I'm going to consider this, if now RSI is 30, to what level it can bounce back? Now it can bounce back from this high to this low. I can again take a retracement from high to low. This high is a starting point and this low is the ending point. Now 0.618 is 312. As per Bollinger Band, my target price is 298. But as per Fibonacci retracement, it may go up to 312. We know Bollinger Band can fail. Or by the time we need to look at RSI. So when it reaches near 312, you can book your partial profits. Still, if it goes up, it can go up to 1.61. Maybe this will take a longer term, but still, okay, you can see, maybe you can zoom in, 1.61 will be above this, somewhere around 400. Okay. So this is the number which you can calculate. So you can also apply this as a tool to identify the market price. Now, if you take this is also the resistance and support. So look at when the market will be up. See, anything above 278 will be an uptrend, the first point. The next target is 293. The next target is 304. Then the next target is 316. Okay. So now you can identify this. Similarly, I can also identify, let's say, for example, if I'm going to talk about Infosys now, or if I'm talking about Nifty, let's say if I'll talk about Nifty, the Indian market as a whole. If I'm going to consider Nifty, overall, a Nifty has started from, maybe if I'm taking stochastic instead of RSI, if I'm taking stochastic, it started from here or it started from here. Let's say, for example, I'll take this.
What was the previous low? If I go with hourly or if I go with daily. So if I go with daily, your RSI is 30 here and it reaches this. Maybe if I started drawing here to this, now only it has broken 23.6. If market comes down, there is a possibility it can come down to 23,400. 0.618 is 21,660. If anything negative happens, it can come down. But look at RSI now, RSI is at bottom. So at somewhere around 23.6, it is taking a support. Or if you start from this low, again, the question is which low? It is again a question mark. The market is at 38.2. Okay. So that's your Nifty. But for stock, it will work in a perfect manner. For index, it may not, but for stock, it will work. It is also work for index, but preferably for one stock. Okay, I can talk about TCS. See, look at TCS. TCS started from RSI from here, previous. It reaches up to this level. Now again, RSI is 30. See, look at the retracement level. It is sharp at 0.618. Okay, it is sharp at 0.618. Now there is a possibility for a bounce back. Sir, this I am not able to understand. Not a No, no, no. simple things I am not understanding. No. See, what I was speaking is, you got this graph first. This You one got I am the not picture? getting. That is the problem, sir. This one I am not getting See, problem. what I'm trying to say is, I gave you an example. You got the example. Say, let's say, for example, if I'm dropping a ball, the ball goes to the ground and it bounces back to 61, correct? Yes. Okay. Similarly, what if I'm throwing a ball on the top, again it comes to you. So, but what I'm saying here, it is a price. If price goes from 10 rupees to 30, it will not come to the same 10 rupees again. It will come only 61%, like how the ball bounces back. Okay. 61% of the previous length. Okay. This is what the point is. Okay. So Okay. now you can able to identify, this is your price action analysis. How the price is going to be, you can able to predict well in advance. Let's say, for example, if I'm going to talk about L&T. Okay. Now L&T is at the peak. Okay. For example, it has gone up as per hourly. See, for example, if I'm watching hourly, as per hourly, now these L&T is at trading at the upper band, correct? Okay. Now, when I can buy, I want to plan up my buying level. So now using Bollinger Band, I can think of waiting for 3269, correct? Yes, sir. But what if it is not coming? Is there a possibility? Yes. Yes, sir. So now how do I identify those levels? So that's where I'm just taking RSI value 30 and 70, which is one trend. The trend is up, previous trend is up. If it comes down, I'm expecting a 0.618 downfall to this length. From 3262, it went up to 3656. So if this is the case, if I'm going to draw this Fib retracement to till this level, I can expect up to 3413 only. 3413 is 0.618. Okay. So I can have some purchase at 3413 என்னது 3413 என்னது புரியல சார் 61% retracement சார். 100 ரூபாய் ஏறிச்சுன்னா 60 ரூபாய் இறங்கும்னு சொல்றோம் சார். அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து 16% எடுத்துக்கணும். அந்த சென்டர் பாயிண்ட் இல்ல, சென்டர் பாயிண்ட்ல அதுதான் எழுதி இருக்கு. இந்த இடத்துல எழுதி இருக்கு பாருங்க, 0.618 எழுதி இருக்கு. 0.5 எழுதி அந்த லெவல். எஸ். ஓகே. Okay, so this is one level. I'll show it in live so you can understand this. So you see what, again, see, I'll tell you, no, we are learning the concept for the first time. I know it will be difficult for some time. No doubt about it. Okay, but this is the concept. So you will, once you saw this in live market, you can understand. And once you started applying it, you can understand it. See, as of now, what I can do is, so the very simplest summary I can give you like this. So what we do, we have to identify some stocks. The first level, you can identify some stocks based on RSI screener.
Very simple. Or closely monitor 10 stocks. Suppose if you identify 10 stocks, daily note down your RSI level. Whenever RSI reaches near to 30, think of buying. Then you can identify the target prices using this. Or if the market is up, if it started falling, you can calculate using Fibonacci retracement what is the level you can enter. By the time you can closely monitor your stocks. You don't need to be in the market always. If you are an investor, if you are an intraday trader, then you need to be in the market always. Okay, so that's the second. So you can use RSI for entry and exit. You can use moving averages to identify the prices. You can also use Fibonacci retracements to identify the price key levels. Okay, so this is how you can identify your entry exit. See, what I'm suggesting is, okay, do a paper trading first. When I mean paper trading, okay, so note down in your diary, see, okay, today I buy 100 shares, okay, at this price. Okay, closely monitor on everyday basis. After 10 days, after 20 days, what is your value? On what basis you stock? Okay, I bought this stock when RSI is at 30. I bought this stocks when the Bollinger Band is at low. I bought this stocks when the stochastic is at low, below 20. I bought this stocks when the Fibonacci retracement is at 0.618. Or I bought this stocks when the Fibonacci retracement is on the minus 1.618. Sometimes it can go like this if it is a downtrend. Okay, so then you see when the RSI value started increasing, my stock price is also increasing. So which means you will get a confidence level. Next time, whenever the stock price comes down to RSI below 30, then you'll have the confidence level. Maybe like 10 stocks, 2 stocks can be a failure, 8 stocks can be successful. You identify that. You have to identify and convince yourself. Okay, it takes learning more than theory. Your practical only gives you confidence. When I say practical, even if you do it with your own money, yes, okay. Now you go with the concept saying that, okay, in the long run it will be good, but anyhow you are applying indicators. Don't book loss. Maybe you have to wait for some more time. That's it. Sorry, Kunal, you are not audible. Sir, that's what it is little finding difficult. But No, obviously it is not easy. No, Yes, obviously it is not easy. because I have been in the market since 6 years, 5 to 6 years. I was doing like only this cash market, means I have to purchase in cash and I have to sell in No, cash. so now you are buying in cash and you're selling it in cash, but on what basis you are buying? Sir, that's what it was a big question for me. That So was now what you can do is second- hereafter, let's say for example, you watch all the same companies. Instead of that, you buy whenever RSI goes below 20. Okay. And you sell whenever RSI. See, I'll show you for you as a case. Okay, let's say for example, Tata Steel. When did you bought? That's some same 5 years back, somewhere around. Okay, That's I'll show 75 it rupees. wait, I'll show it in daily chart. See, imagine if you would have sold this. If you have sold here, okay, in 2022. Okay. For example, 2021, you bought it at this price. Correct? Imagine if when the price reaches at, 163, by the time your RSI is 70. When it reaches around 30, by the time your price is 105. Okay. You miss this opportunity? You would have sold and buy back. Again, when it reaches 70 or at this level, okay, see, again it reaches 150. Again, when RSI reaches 30, it again came back to 83. Okay. Again, it reaches this. So, forget about selling. You can add more quantity whenever you got more money. Got it. By investing that. Keep investing whenever RSI, see, you have got money. Instead of buying at a flow, keep investing whenever RSI is lower. So, you'll get a better average price. Correct. That's it. Sir, even I, frankly speaking, I don't know how other person will react.
I'll tell you one very good experience in this. First, startingly, this was share I bought. It went to split, and then I bought somewhere around 400, 500 quantity at lower Yeah. level, and now it is giving good profit. But It's absolutely right. the question was in my mind that till what time I can keep, or till what time I want to keep investing in this share. Now I have the answer. Yeah. So whenever RSI goes above 70, you book partial profits. You don't need to sell all the stocks. Correct, correct. Sir, You can what sell is some partial quantity. what is partial profit? If you have 100 shares, you sell for 50. Oh, Or okay. 25. It is your choice. It's your choice. Or you can Sir, sell only 25 quantity. sir, I have no doubt. If I go sell 50, another 50 is lost. Sorry? இப்போ ஒரு 50 ஷேர் அவர் விற்கிறாருன்னு வச்சுருக்காரு, சரிங்க சார். 100 வச்சிருக்காரு, 50 விற்கிறாரு, அப்ப லாஸ் தர சார். இப்போ 70 போகும்போது லாஸ் விற்காம வருது. இப்போ அது மேஜர் ப்ராஃபிட்ல வரும் சார். சரி, எதனால லாஸ் வரும்னு கேக்குறேன். இல்ல சார், இப்போ அவரு 30ல வாங்குறாரு, 70 போகுது. சார், RSI 30 இருக்கும்போது வாங்குறாரு, சரிங்களா? ஆமா சார். இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ரேஞ்சில் 30 இருக்கும்போது வாங்கியிருந்தாருன்னா 144 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாரு. இப்போ RSI 70 வரும்போது அதோட பிரைஸ் 170 ரூபாய், 169 ரூபாய். ஆமா சார். இப்போ 100 வாங்கியிருக்கிறாரு, 50 இந்த ரேட்ல விற்கிறாரு, லாஸ்ட்ல விற்கிறாரு. இல்ல சார், 50 ஓகே சார், 50 ப்ராஃபிட் எடுத்து சார், மிச்சம் 50 கையில வச்சுக்கிறது. இப்போ உங்களுக்கு என்ன வித்துட்டா என்ன இறங்கலைன்னா என்னன்னு ஒரு பயம் இருக்கும்ல, அதனால ஒரு பாதி விற்க சொல்றேன். whatever I'm saying, you have to find it something alternate. நீங்க எல்லாமே நான் 100% ரூல் சொல்ல, நீங்க அதை நான் 1-to-1 பேசினாதான் உங்களுக்கு என்ன டெக்னிக்னு நான் சொல்ல முடியும். ஓகே சார். இது ஜெனரலா சொல்லும்போது அந்த விக்காத 50 வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது ஹையா வரும்போது வித்துப்பாரு. அவ்வளவுதான். இன்னும் ஐயா வருது அந்த இதுல. சார், இவரால விற்கவே இல்லை, அதுக்கு பதிலாக இப்போ அவர் நீங்க இன்னும் ஃபுல் கான்டெக்ஸ்டுக்கு வர மாட்டேங்க. அவர் மொத்தமா விற்காமலே வச்சிருக்கிறாரு, அதுக்கு பதிலாக பாதி வித்து திரும்ப ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே புரியுது. Sir, one small question is there. Now it has arisen in my mind. The thing is, like, now I have an answer for like how I have to invest and where to invest, till what time we have to invest. But for example, for that same share, Tata Steel, if I ask you, in my point of view, like right now it is running at 148, 150. So till what time I have to keep investing? What you will answer for this? Or till what time I have to keep that particular share? What do you mean by till what time? Till what time means what? Means somewhere I have to sell that all the shares, na sir? Correct. That is my last and ultimate question. If I'm going to speak for your answer, now I can go for different time frame, but some people will think of. Now I am using weekly analysis or monthly analysis, since you're looking at long time. Even in monthly also, your RSI is it topped at 70 and it started coming down. Okay. So it's better to book some profits and then re-enter if it reaches around 95. Got it. So better book some partial profits. Yeah. Okay, so this is about your technical analysis. Just to come back, okay? இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இப்போ பார்க்கும்போது, what do you think your stock market? நான் தான் சொன்னேன், stock market is not so easy.
ஓகே, ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி ஜஸ்ட் டு பை. நான் இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஒன்றுமே தெரியாதப்ப நிறைய ப்ராஃபிட் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் தெரிஞ்ச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா பயம்தான் வரும். I'll tell you in a typical manner. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணவா, அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணவா, RSI யூஸ் பண்ணுவோமா, மூவிங் ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணுவோமா? ஓகே, டில் யூ கெட் எமோஷனல் கண்ட்ரோல். நான் திரும்ப சொல்கிறேன், இட்ஸ் மோர் ஆஃப் யுவர் எமோஷனல் கண்ட்ரோல் மோர் தேன் தி நாலேஜ். நீங்கள் நிறைய நாலேஜ் இருக்கும், பட் we may not implement. நிறைய நாலேஜ் இருக்கும், we speak, but we will not implement. Today we will think of RSI. At the same time, when you are thinking about entry, you think of Bollinger Band or you think of moving average. So these are all some of the possibilities. அப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா ரொம்ப சிம்பிள். இட்ஸ் மோர் தேன் மணி, more than your other things. Your emotional control is more important. And second thing is your patient analysis is also important. You need to have a consistent analysis and your waiting time. So this you will get it. அதனால தான் நேற்று முத ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன், உங்களுக்கு இதை ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 6 மாசத்துலேருந்து 3 வருஷம் டைம் எடுக்கும். அப்படி எடுத்தால் தான் கரெக்டு. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சம்பாதிச்சிங்கன்னா சம்பாதிக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. யூ கேன் ஏர்ன், பட் லேட்டர் வில் பி இனிஷியல் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுவீங்க. Okay, that's what it is. It will happen. So, okay, if you ask me, yes, it will happen. So, first, what should I do then? Okay, for that, maybe like you can learn parallelly. It's up to you. Hey, JP sir. Yes. JP sir. Or Yes. basic question is there. So yeah, maybe it looks like a stupid question also. No, there is no stupid question like that. Tell me, sir. See, we are around 13-14 people sitting in this room. Okay, in this Okay. room. Okay. இப்போ இதே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் எடுத்துப்போம். இதே மாதிரி எல்லாருமே RSI பாக்குறோம், பொலிங்கர் பேங்க் பாக்குறோம், 30 வருது. who is going to buy, who is going to sell? எல்லாருமே பார்க்க மாட்டோமே. இப்ப எல்லாருமே நம்ம இது பாக்குறோம். இல்ல இப்ப நம்ம 13 பேரும் பாக்குறோம்னு வச்சுப்போம். இப்ப 14 பேர் நாளைக்கு ஓபன் ஆகும்போது இப்ப இந்த 13 பேர் தான் பாப்போம். பண்றோம். கரெக்ட். இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. கரெக்ட். சோ இப்போ எல்லாருமே RSI வந்து 30 வந்து இப்ப வாங்குமா அப்படினா somebody has to sell to buy இல்ல. Okay, so your answer is very clear. I'll give you the answer. There are people who will watch RSI on daily basis. Okay. There are people இந்த 13 பேர்ல எல்லாருமே டெய்லி வச்சு பார்க்க போறது இல்ல. எல்லாருமே ஹவர்லி வச்சு பார்க்க போறது இல்ல. எல்லாருமே 5 minutes வச்சு பார்க்க போறது இல்ல. இல்ல அதான் நானும் சொல்றேன், எல்லாருமே 15 minutes வச்சு பார்க்க போறது இல்ல. So now you have 4 different people. அப்ப டெய்லி பாக்குறவங்க ஒரு 5 பேர் இருக்கலாம், ஹவர்லி பாக்குறவங்க 4 பேர் இருக்கலாம், 5 minutes பாக்குறவங்க ஒரு 3 பேர் இருக்கலாம், 15 minutes பாக்குறவங்க ஒரு 3 பேர் இருக்கலாம். டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்க்காம பண்றவங்க இருப்பாங்கல்ல. அதான் அது அடுத்த கேட்டகரி. இப்ப நீங்க இந்த 13 தானே சொன்னீங்க, நானும் இந்த 13க்கு தானே கணக்கு சொல்லணும். அதாவது நம்ம இந்த 13ல 3 பேர் பார்க்கணும்னு வெச்சுப்போம். 3 பேர் பார்க்காம கூட இருக்கலாம். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 பேர் பார்க்காம இல்ல யூ ஆர் ரைட். அதுதான் நானும் சொல்ல வரேன். இப்ப 5 minutes டெய்லி பாக்குறவங்களுக்கு பை மாதிரி இருக்கும், 5 minutes பாக்குறவங்களுக்கு செல் மாதிரி இருக்கும், ஹவர்லி பாக்குறவங்களுக்கு பையா இருக்கலாம் இல்ல செல்லா இருக்கலாம், இவங்களுக்கு பையா இருக்கலாம். சோ this is the reason why people buy and sell. You got the answer? Yeah. Okay, sir. Yes. No, you're right. See, that's where the market, see, நான் நேத்து ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னதுதான், market exists only when you have difference of opinion. அது இல்லைன்னா மார்க்கெட்டே இல்ல. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோர் தேன் தட் நவ் வாட் வி வாண்ட் இஸ், இப்போ இதில் ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், டைரெக்டாக நான் ஷேர் வாங்கணும் அப்படின்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. என்ன சேலஞ்ச்? நாலேஜ் ஆர் எக்ஸ்பர்டைஸ். 2 எல்லாம் இருந்தாலும் டைம் இல்லை சார், ஆஃபீஸ் போகணும், பார்க்கவே முடியல. ஆர் நாலேஜ் இருக்குது, இன்னைக்கு எந்த ஸ்டாக் இறங்கியிருக்குன்னு நான் பார்க்கல, இல்லை லேக் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஆர் ஐ எம் ஃபியரிங் அபவுட் வாலட்டிலிட்டி, எனக்கு எந்த போர்ட்ஃபோலியோ எந்த 5 ஸ்டாக் வாங்கணும்னு எனக்கு தெரியல. இந்த எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஆர் ரொம்ப இன்னொரு ஆங்கிள் சொல்லட்டுமா, ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட், ஐ டு நாட் ஹேவ் சஃபிஷியன்ட் மணி. என்கிட்ட நான் 500 ரூபாய் தான் இருக்கு, ஆனால் டிசிஎஸ்ல இருக்கிற பெனிஃபிட் வேணும். என்கிட்ட 50 ரூபாய் 500 ரூபாய் தான் இருக்கு, எம்ஆர்எஃப்ல இருக்கிற பெனிஃபிட் வேணும். கிடைக்குமானா கிடைக்காது. வி கான்ட் பை வித் டைரக்ட் ஈக்விட்டி. சப்போ இந்த மாதிரி அப்போ யாருக்கிட்ட சஃபிஷியண்டா பணம் இல்லையோ, யாருக்கு நாலேஜ் இல்லையோ, யாருக்கு டைம் இல்லையோ,
ஓகே, யாருக்கெல்லாம் ஃபியர் இருக்கோ, இன்னும் எனக்கு கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ண தெரியாது, கொஞ்ச நாளைக்கு எனக்கு இன்னொருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ, இப்போ இவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் பணத்தை வாங்கி பூல் பண்ணி உங்கள் சார்பில் இப்போ இந்த 13 பேர்கிட்டையும் இருந்தும் நான் மொத்தமாக பணத்தை வாங்கி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இதில் வர லாபத்தை உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்படியே பிரித்து கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ டு பிகின் வித் எல்லாருமே இப்போ இஃப் யூ ஆர் அ ஃப்ரெஷர் யூ கேன் லேர்ன் ஸ்டாக் மார்க்கெட், யூ கேன் இன்வெஸ்ட். மை பர்சனல் சஜஷன் குட் பி ஓகே till you become a millionaire you go with mutual funds. If you do not have time, or if you do not have knowledge, if you do not have money, sufficient money, இல்லை என்கிட்ட பணம் இருக்கு, டைம் இருக்கு சார், எனக்கு வேற வழியே இல்லை, நான் உட்காந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ட்ரேட் பண்ணலாம், கத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா then you go for direct equity. ஓகே, இதான் ரொம்ப சிம்பிள் crux. What mutual fund is, they pool money, okay, and they invest. There is a professional fund manager, okay, and they are going to allocate in securities and they pass the returns. How it works, நான் ரொம்ப சிம்பிளா சின்ன டேர்ம்ஸ் மட்டும் எக்ஸல்லே உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிடுறேன். சரி, லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு 15 பேர், சும்மா ரேண்டமாக நான் எடுத்துக்கிறேன், ஆளுக்கு 1000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த 15 பேருக்கும் நான் என்ன கொடுப்பேன் அப்படின்னா, அஸ்யூம் ஐ எம் த ஃபண்ட் மேனேஜர். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are going to launch a scheme. எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம்? ஈக்விட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். அப்போது சும்மா பேர் வச்சுக்கலாம், எம்எஸ்எம்இ ஈக்விட்டி அல்லது லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட். அப்படின்னு என்னத்தனா உங்கள்கிட்ட வாங்குற பணத்தை லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸில் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன், ஃபண்ட் மேனேஜர் எம்எஸ்எம்இ. ஓகே, லைக் வைஸ் எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஹெச்டிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ வாட் யூ கெட் இஸ் ஃபார் த மணி விச் யூ ஹவ் கிவன் 1000 rupees நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு யூனிட்ஸ் அலாட் பண்ணுவேன். எவ்வளோ யூனிட்ஸ் அலாட் பண்ணுவோம்? ஒரு யூனிட்டோட விலை 10 ரூபாய். அப்போ 1000 ரூபாய்க்கு 100 units will be allotted. அப்போ in total as a mutual fund company I sold 1500 units. In total I sold 1500 units. டோட்டலாக 1500 யூனிட் மாலையில் விற்றுருக்கேன். ஒரு யூனிட் 10 ரூபாய் ரேட்டுக்கு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் 100 யூனிட் 15 பேருக்கும் கொடுத்துருக்கோம். Now what I'm going to do with this 15,000 rupees? I'm going to invest in some stocks. Maybe சும்மா ரேண்டமாக ஒரு 3 ஸ்டாக் எடுத்திருக்கேன், ABC. Assume A stock is 500, B stock is 200, C stock price is 100. This is the price. Now I need to think of asset allocation. எப்படி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன்? எப்படி பண்ணலாம்? இப்போ ஈக்குவலாக பண்ணிடலாம். எல்லாத்துலேயும் வர பணத்தில் 1/3 ஓகே இங்கே பண்ண போகிறோம். 5,000 இங்கே, 5,000 இங்கே, 5,000 இங்கே. Which means I've invested all the money in ABC. So how many quantity which I will buy? So 10 quantity of A, okay, 25 quantity of B, 50 quantity of C. வாங்கியாச்சு. Okay, whatever I'm explaining, this is the biggest process, but I'm just putting it in a lighter note. So I created a portfolio of ABC. வாங்கினாச்சா முடிஞ்சுமா? உங்களுக்கு என்ன தேவை? ஒரு யூனிட் 10 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன ப்ரைஸ் இருக்குன்னு சொல்லணும். ஸோ அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாக லாஸான்னு தெரியும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஈவினிங் வாங்கும்போது 500 ரூபாய், மார்க்கெட் ஃப்ளக்சுவேட்ஸ். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட் கேன் பிகம் 502. திஸ் 200 can become, okay, let's say for example 205, and 100 becomes 99.90, just for understanding. குறையவும் செய்யலாங்கிறதுக்காக அந்த வேல்யூ. And this is your closing price. At the end of the day they calculate the total assets. எவ்வளவு இப்போ அசெட் எவ்வளோ இருக்குது? 502 into 10. விற்கலை, இதோட மதிப்பு மட்டும் எவாலுவேட் பண்ணுறோம். டெய்லி பேசிஸில் வேல்யூ பண்ணுவாங்க. Now the total asset is sum of all these 3 values. இப்போ நம்ம 15,000 ரூபாய் கொடுத்தோம், இப்போ 15,140 ரூபாய் இருக்குது. இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில எக்ஸ்பென்சஸ், புரோக்கரேஜ் அவங்களும் பே பண்ணணும், லைபிலிட்டிஸ் கமிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த ஃபண்டை மொபிலைஸ் பண்ணவங்களுக்கு, இதை மேனேஜ் பண்ணுறவருக்கு சேலரி கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சேர்ந்து எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். பே பண்ணியிருந்தோம்னா அது எக்ஸ்பென்சஸ், டு பி பெய்டு வந்து லைபிலிட்டிஸ். ஸோ இப்போதைக்கு ரேண்டமாக ஒரு 20 ரூபாய் எடுத்திருக்கேன். Now the difference is net assets, which is going to be 15,140 minus 20, 15,120. இப்போ ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு? தட் இஸ் கால்ட் நெட் அசெட் வேல்யூ. 15,120 divided by total number of units outstanding. எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வெளியில் இருக்கோ அது. ஸோ விச் இஸ் கோயிங் டு பி 10 ரூபி 8 பைசே. நீங்கள் 10 ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்க, 10 ரூபாய் 8 பைசா. இது ஒரு நாளில்
ஓகே, ஒருவேளை ஒரு ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு 500 ரூபாய் பிரைஸ் 550 ஆகும், 200 ரூபாய் பிரைஸ் 220 ஆகவும், ஓகே, 100 ரூபாய் பிரைஸ் 140 ரூபாயாவும் மாறி இருந்துச்சுன்னா your net asset value will be 11.98. அன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தர் புதுசா வந்து வாங்க வந்தாருன்னா அவருக்கு எவ்வளவு யூனிட்ஸ் கிடைக்கும்? அவர் 1000 ரூபாய் கொடுத்தாருன்னா அன்னைக்கு க்ளோசிங் பிரைஸ் என்னவோ நெட் அசெட் வேல்யூல அவருக்கு அத்தனை யூனிட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ 1000 டிவைடட் பை 11.98, 83.42 யூனிட்ஸ் கிடைக்கும். உங்ககிட்ட ஏற்கனவே எவ்வளவு யூனிட்ஸ் இருக்கு? 100 யூனிட் இருக்கு. நீங்க இன்னைக்கு வித்தீங்கன்னா 100 into 11.98, this is going to be your profit. இவ்வளவுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்டோட பேசிக், how it works. So now the mutual fund is, it's a pooled money. நம்மள மாதிரி நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருத்தட்ட பணத்தை கொடுக்குறோம், அவர் ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்றாரு. என்ன ஸ்கீமு? எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாரு, அந்த ஸ்கீமு எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாரு, எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாருங்கிறதெல்லாம் சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்றாரு. அதை வாங்கி அவர் என்ன சொன்னாரோ அது பிரகாரமா செக்யூரிட்டிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுல வர லாபத்தை பிரிச்சு கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஸோ அப்போ இப்போ எப்படி வாங்குறது? ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ வி கேன் அப்ரோச், தெர் ஆர் 2 டைப்ஸ். ஒன் இஸ் ரெகுலர் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லலாம், இன்னொன்று டைரக்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெகுலர் ஸ்கீம் இஸ் த்ரூ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் டைரக்ட் ஸ்கீம் விச் யூ கேன் பை டைரக்ட் த்ரூ ஏஎம்சிஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இதோட என்ஏவி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ எவ்வளோ பணம் வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நவ் ஹவு யூ கேன் இன்வெஸ்ட்? ஆரம்பத்தில் பேசினா 2 அப்ரோச். ஒன்று லம்சம் and other one is systematic, SIP. So here when I mean lump sum, minimum 5000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ஒரு சில ஸ்கீம்ல 2000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். SIP யூஸ்வலா 500 per month, ஒரு சில ஸ்கீம்ல 100 rupees per month. அவ்வளவுதான். இப்போ 500 ரூபாய் இருந்தா we can invest in stocks. We can invest in stocks through mutual funds. We are not investing in mutual funds. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. We are not investing in MSME large cap fund. We are investing in ABC shares through MSME large cap fund, through SBI large cap fund, through HDFC large cap fund. But sorry, when you give you money from mutual fund, whatever they promise, they're supposed to give us, right? It's not. There is no promise. There is no promise at all in the mutual funds. So it may go down. See, it's purely based on the market. See, mutual fund investments are subject to market risk. There is no guaranteed or there is no assured return. This is a patent line which always tells in all the mutual funds. Yeah, there is no assured return. So it looks like it depends on the person who's running the mutual fund company. It depends on the market. It depends on the fund manager. There are two performances which you need to monitor. One is the market. The next one is the fund manager performance. So you have two risks. One is market risk and the fund manager. Sorry sir. Yes, sir. டைரக்ட்ல வாங்கலாம்னு சொன்னீங்க. நீங்க டைரக்டா ஏஎம்சிலே போய் வாங்கிக்கலாம். ஏஎம்சினா புரியுது. அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி. சரி, அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரன் பண்றவங்க கிட்ட நேரடியா வாங்கிக்கலாம். அப்படின்னா இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் அந்த மாதிரி நேராக போனீங்கன்னா எஸ்பிஐக்கு எஸ்பிஐ பேங்க்குக்கு போனீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் ரெகுலர் தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ஸ்டேட் பேங்க் வந்து ஓகே 2 வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ நவ் ஹூ ரன்ஸ் திஸ்? எஸ்பிஐ அஸ் ஆஃப் நவ் இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த மட்டும் எஸ்பிஐ இஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். Who runs the mutual fund is, மேபி நீங்கள் பையர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோம்னா எஸ்பிஐ இஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். ஸ்ட்ரக்சர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தோம்னா தே ஆர் த ஸ்பான்சர். அவங்க தான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆரம்பிச்சது. ஓகே, அப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டுங்கிறது வந்து எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு. இதை மேனேஜ் பண்றவங்க எஸ்பிஐ அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி. இதுதான் ஏஎம்சி, எஸ்பிஐ அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி. இப்போ நீங்கள் கூகுள் பண்ணீங்கன்னா எஸ்பிஐ அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனியோட ஆஃபீஸஸ் சென்னையில் நிறைய இடத்துல இருக்கும். அங்கே போய் வாங்கினா தான் டைரக்ட். எஸ்பிஐட்ட போய் வாங்கினீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தேல் செல் ரெகுலர். ஸோ ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரெகுலரில் கமிஷன் இருக்கும். கமிஷன் நீங்கள் பே பண்ண மாட்டீங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு கமிஷன் அவங்களே பே பண்ணிடுவாங்க. அப்போ உங்களுக்கு இந்த என்ஏவி குறையும். ஓகே, ரெகுலரில் டைரக்ட்ல போனீங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கமிஷன் இருக்காது. அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாக இருக்கும். எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா என்ஏவி அதிகமாக இருக்கும். இப்போ அதிகமாக இருக்கும் நெட் அசெட் வேல்யூ, ஒரு யூனிட்டோட ப்ரைஸ். நம்ம ப்ரைஸ்ன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக இங்கே நெட் அசெட் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம்.
It's nothing but price of mutual fund. அவ்வளவுதான். Okay. So this is how you can invest. Sorry, sir. பெஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி எதுன்னு செலக்ட் அப்படின்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது சார். நீங்க தான் பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக. சரி, நான் ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன்னா, எல்லாருமே ஒவ்வொரு கேட்டகரியில பெஸ்டா இருப்பாங்க. ஸோ வேர் யூ கேன் லேர்ன் அப்படின்னு மட்டும் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யூ கேன் கோ டு AMFI, AMFI இந்தியா, அசோசியேஷன் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன் இந்தியா. இதான் என்டையர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட எப்படி நான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்க்கு ஸ்டாக் சார்ட் சொன்னனோ அதே மாதிரி AMFI இந்தியா. இதில் பாட்டமில் வந்தீங்கன்னா, மேபி இஃப் யூ கோ டு ஹோம், இந்த பாட்டம் யூ கேன் சி MF ஸ்கீம்ஸ் பார்க்கலாம், பர்ஃபார்மன்ஸ். ஒன்ஸ் யூ இது பாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ், அதுக்காக பாஸ்ட் ஃபியூச்சரில் அப்படியே இருக்குங்கிறது மீனிங் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்லலாம். இப்போ இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஓப்பன் எண்டட் ஸ்கீம்ஸ், க்ளோஸ்ட் எண்டட் ஸ்கீம்ஸ். எப்போ வேணாலும் வாங்கலாம், எப்போ வேணாலும் விற்றுக்கலாம். அதாவது இன்னைக்கு வாங்கலாம், நாளைக்கு கூட விற்றுக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஓப்பன் எண்டட். இன்னைக்கு வாங்கி இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், ஒரு 3 வருஷம் கண்டிப்பாக லாக்இன் பீரியடில் இருக்கணும்னா அது க்ளோஸ்ட் எண்டட். ஈக்விட்டி ஸ்கீமா, டெட்டா, ஹைப்ரிடா, நம்ம எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம்? ஈக்விட்டியில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமா, இல்லை டிபென்ச்சர், பாண்டு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமா, இல்லை இதில் ரெண்டுலையும் கலந்து பண்ண போகிறோமாங்கிறது ஹைப்ரிட். இல்லைன்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்காகவும் சில்ட்ரன் சேவிங்ஸ்க்காகவும் பண்ணோம்னா சொல்யூஷன் ஓரியன்ட். ஈக்விட்டியில் சப் கேட்டகரிஸ் நிறைய இருக்குது. லார்ஜ் கேப்பா, ஃப்ளெக்ஸி கேப்பா, மல்டி கேப்பா, மிட் கேப்பா, இது மாதிரி. ஸோ யூ கேன் சூஸ். இப்போ ஒரு ஸ்கீமை மட்டும் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதில் ஒவ்வொரு அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி, இப்போ 50 அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு மேலே இருக்காங்க. இப்போ நான் ஆல் கொடுத்து, இப்போ நான் நேற்று ப்ரைஸ் பார்த்தேன்னா 31 அக்டோபர். ஸோ யூ கேன் கிளிக் கோ. இப்போ நான் இந்த ஷீட்டை டவுன்லோட் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். I'll just download this Excel. இப்போ லார்ஜ் கேப் ஃபண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ 30 கம்பெனிஸ் இருக்குது. இப்போ 30ம் நெட் அசெட் வேல்யூ, அதோட ப்ரைஸ் என்னங்கிறது இங்கே இருக்கும். இப்போ NAV டேட்டு எல்லாமே 31. இது ரெகுலர் ப்ரைஸ், இது டைரக்ட் ப்ரைஸ். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ரெகுலர் 510 ரூபாய். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதித்ய பிர்லா சன் லைஃப் 510 ரூபாய். NAV டைரக்டில் போனீங்கன்னா 561 ரூபாய். இப்போ கடந்த இது வந்து 1 year, 3 year, 5 years ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, மை சஜஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் லுக் அட் 3 to 5 years ரிட்டர்ன். டோன்ட் கோ ஃபார் 1 year ரிட்டர்ன். ஆவரேஜாக 3 years ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே தெரியும். இது வந்து பாஸ்ட் ரிட்டர்ன். அகெயின் லார்ஜ் கேப் நம்ம பேசின ரிட்டர்ன்ஸ் இங்கே இருக்கும், ஆரம்பத்தில் பேசினது. ஓகேவா, சம்வேர் அரௌண்ட் 13 to 15%. நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் 13 to 15% இருக்கும். அவ்வளோதான். நீங்கள் இதுக்கு கண்ணை மூடிட்டு எந்த ஸ்கீம் வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். எல்லாரும் ஒன்று தான், ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் யூ வில் ஃபைண்ட் ஜஸ்ட் டு இம்ப்ரூவ் 0.5%. பட் அந்த 0.5% will play a major role in long term. I'm not saying 0.5% is a small. ஓகே, பட் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் இட் இன் ஃபியூச்சர். பட் எடுத்த உடனே நம்ம அதெல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்டே பண்ண மாட்டீங்க. ஸ்டார்ட் சம்வேர். ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் அனலைஸ் மல்டிபிள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ இவ்வளோதான். இதில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பார்க்கலாம். ஓகே, சிமிலர்லி யூ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் கோல்டு ஃபண்ட். இஃப் தி சேம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், if it is going to traded in stock market, then it is called ETF. And I'll speak about this in the live. Okay, so as of now we are concluding with this. So now you have alternate asset, which is mutual fund, alternate investment avenue, which is mutual fund for you. So one last question, sir. Like Yes, please. last time when we were discussing, like you have some government bills that we could buy for 10 years and we'll get the fixed profit, right? Correct. Fixed interest, not the Interest, profit. Yeah, fixed interest. So what's the name of that, and what's the difference between mutual and that? No, mutual fund is mutual fund is an investment vehicle. It's a scheme. Mutual fund is a scheme. Okay. That is the security. So that's the stock, and this is different. Like It's a scheme. This is a scheme. Scheme. Yes. See, when I say scheme, it is pooled money. We are pooling and we are investing. When you buy government security, you are buying in your name. But here, when you buy mutual funds, you are not buying the security in your name. The securities are being bought in mutual fund name, not in your name. You get only units. Yeah, but the security one is the interest is fixed. Because No, it can be anything. It can be anything. No. This return is not fixed. See, in mutual fund, it is not fixed. That's what I'm trying to say. No, there is no.
structured. Yes, sir. Yes, sir. I got it. Complete got the mutual But in fund. security, yes, it all depends on what type of security. If they are going for debt security, then it is yes. Again, second thing is whether they are buying and forgetting or they are trading. It is a different question, which we do not know. Okay. Okay. Which you do not know. Mhm. Yeah. Okay. Sir, I have one doubt, sir. Yes, please. சார் இப்ப மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்ளை பண்ணும்போது அதுலயே டைரக்ட் ரெகுலர் ரெண்டுமே வருது இல்ல சார், அதுலயே ஆமா. அப்ளை பண்ணிக்கலாமா? இல்ல நீங்க எதுல அப்ளை பண்றீங்கிறது கொஸ்டின். இப்ப இடி மணி இப்ப இடி மணி போனீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அது ரெகுலரா தான் இருக்கும், டைரக்டா இருக்காது. ஓகே சார். அப்ளை பண்ணும்போது வந்து ஏன்னா அகைன் சார் எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது சார், முதல்ல அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே சார். நீங்க ஃப்ரீ வேணும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைரக்டா தான் ஃப்ரீன்னு சொல்ல மாட்டேன், அதை கம்மியான ப்ரைஸ்க்கு வேணும்னா டைரக்டா போகணும். ஒரு ஏஜென்ட் மூலமா போயிட்டீங்கனாலே தட் வில் பி அ சார்ஜ். இடி மணி இஸ் அன் ஏஜென்ட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், இட் வில் பி அ ரெகுலர். இப்ப அசோசியேட் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல அதுல போனீங்கன்னா டைரக்டா பண்ணிக்கலாம். ஆம்ஃபி உங்களுக்கு வெப்சைட்ல பைசல்லே இனிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க. யூ கெட் ஒன்லி டேட்டா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஏஎம்சினா இப்போ ஏஎம்சியோட ஆஃபீஸ்க்கு நேரடியாக போகலாம். அல்லது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ வாண்ட் டு பை எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் யூ கேன் லாகின் டு எஸ்பிஐ எம்எஃப். ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே ஓகே. இப்போ இதுல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இது டைரக்ட். எஸ்பி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டைரக்டா இப்போ இந்த வெப்சைட்லயே போயிட்டு நீங்க பண்ணீங்கன்னா இது டைரக்ட். இன்ஸ்டெட் இப்போ நீங்க உங்க எஸ்பிஐயோட லாகின்ல போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் போயிட்டு ஓகே, இங்கேயும் உங்களுக்கு எங்கேயாவது மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. எங்கேயாவது இருக்கும் சரிங்களா. நீங்க பேங்க் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா உள்ள நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இதுல போனீங்கன்னா அது ரெகுலர். ஓகே சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இட் டேக்ஸ் 2. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா இப்போ நான் எஸ்பிஐ தான் கிளிக் பண்ணேன். அது எங்கே போகுது, இங்கே எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு இங்கே இருக்கா. ஆமாம் சார். இதில் நான் கிளிக் பண்ணால் இது என்னோட ஆன்லைன் எஸ்பிஐ பேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது. இப்போ நெட் பேங்கிங் எடுத்துகிட்டு போகும். இப்போ நெட் பேங்கிங்கில் போயிட்டு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா தட்ஸ் த்ரூ ரெகுலர். அவ்வளோதான். சரி, நம்ம இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஒரே வெப்சைட் தானே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அது கிடையாது. த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் திஸ். அதனால ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னேன். அப்ரோச் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ். இப்போ நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா சும்மா நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன், எஸ்பிஐ எம்எஃப் இன்வெஸ்டர் சர்வீஸ் சென்டர்னு நீங்க போடலாம். ஐஎஸ்சி நியர் மீ அல்லது ஓகே. இப்போ எஸ்பிஐ எம்எஃபோட லொக்கேட்டர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன். இப்போ எஸ்பிஐ எம்எஃப் வெப்சைட்ல லொக்கேட்டர்ஸ் எங்க வேணும். இப்போ தமிழ்நாடு அப்படின்னு நான் எடுத்தேன்னா எந்த சிட்டி, சென்னையில் செலக்ட் பிரான்ச்சஸ் எஸ்பிஐ எம்எஃப் அண்ட் கேம்ஸ் பிரான்ச்சஸ் இங்கே தான் நீங்கள் வாங்க முடியும். இப்போ எஸ்பிஐ எம்எஃபோட பிரான்ச்சஸ் இங்கெல்லாம் இருக்கு. எக்மோர், நகர். ஓகே. ஸோ இவ்வளோதான் உங்களுக்கு டைரக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ். இல்லைன்னா நீங்கள் கேம்ஸில் போய் வாங்க. எஸ். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். எஸ். Okay, so nice. Okay, just practice everything, and we'll be connecting in the live session. We'll cover the remaining, if at all anything to be discussed, or we'll also we'll see the real time trading, and then we'll analyze in the real time. Then we will have some confidence level. Yes. Okay. Thank you. ரெக்கார்டிங் ஷேர் பண்ணி சார் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சார் லிங்க் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் சார் எல்லாமே. எஸ். திருப்பி ஒரு வாரம் திருப்பி கேட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும். Yes. அனுப்பிச்சுடுறேன் சார். எஸ். அந்த லாஸ்ட் 2 வீக்கெண்ட்ஸ் 4 செக்ஷன்ஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. எஸ், அனுப்பிச்சுடுறேன் சார். எஸ். For that இதுக்கு indicators you showed Sorry, for indicators ஒரு இது சொன்னீங்களா, ஒரு ஆப் சொன்னீங்களா for வெப்சைட் stockcharts.com. stock chart stockcharts.com. அதுல chart school menu. Thank you sir. Thank you, ma'am. Yes. Thank you all. We will connect in the live. Yes. See, any queries you can post it in the WhatsApp also. Okay, so no worries. Yes. When is the live there? Sorry, sir. When is the live? So live probably will be on Wednesday and Thursday, or Wednesday and Friday. I'll update in the group. Sure. 2 to 4. Yeah.
Yes, sir. Thank you.